Hello children, welcome back to crash program for G mains. We have our first question today on the topic magnetic field due to some current source. The question is that find the magnetic field at the point P in figure. Curved portion is a semicircle connected to two long straight wires. It's a very popular question and asked frequently. The basic concept I will tell you at first. You have a straight current carrying wire and you need to find the magnetic field at some point. And this straight portion carries some current. Let that current be I. And the perpendicular distance from current to that point is R. And this angles theta 1 and theta 2. Then field is equal to mu naught I divided by 4 pi R into sine theta 1 plus sine theta 2. This is a formula that we have derived by using Biot-Savart law in classes, in our classes. So we make use of this formula here. And this is the magnetic field due to the straight current carrying wire at some distance R from the axis of the wire. And the direction of that magnetic field is using right hand rule. Thumb represents direction of current. Current is towards right, so thumb can be pointed towards right. Then magnetic field is outward above the wire and inward below the wire. So here magnetic field is outward, indicating dot with a circle. So direction of magnetic field or induction due to this current carrying wire, above the wire is outward and below the wire is inward. Here at this point magnetic field is outward, whose magnitude is given by mu naught I by 4 pi R into sine theta 1 plus sine theta 2. That is one of the concepts. Here, if one of the ends of the wire is finite and the other end is infinite, like this, and you choose a point here somewhere, and if the point is here, then you can clearly see the angle theta here would be 90 because that prolongs up to infinity. As the current is high, that current prolongs up to infinity. And this distance is R. So this angle theta is equal to 90. The other angle theta equal to 0. So theta 1 0, theta 2 90. Then this formula becomes B is equal to mu naught I divided by 4 pi R into sine 90 plus sine 0. That sine 90 is 1. That's mu naught I by 4 pi R. So students, don't forget mu naught I divided by 4 pi R. And if both the ends are up to infinity, both the ends prolong up to infinity, you get both the ends are up to infinity. You get mu naught I divided by 2 pi R, because sine 90 plus sine 90 is 1 plus 1 2. So mu naught I by 2 pi R. So remember, let me revise. If this wire is of infinite long length, then field at some perpendicular distance is mu naught I by 2 pi R. That also we have derived by using Ampere's law in NCERT. If one end is infinity, one end is finite, mu naught I by 4 pi R. If both end finite, you can use this general formula. Okay. So one concept here is this. More than that, if the point lies along the axis of the current carrying wire, suppose this is the axis of the current carrying wire, and the point is along axis, and it carries still a current I. The field at
that point would be 0 due to all current elements of this straight current carrying wire. When you draw tangent to any one of the small current elements along that straight wire, field would be 0 along that axis. That's why field along the axis of a straight current carrying wire is necessarily 0. That we have studied from Biot-Savart. So these all are the theory basic concepts behind this. A little more left. If you have a circulating or semicircular or half circle, quarter circle, whatever circles, that also left here. You have a circulating current carrying wire and it carries a current I circulating. What is the field at center? Field at center is equal to mu naught I divided by 2R, where R is the radius of the circulating wire, mu naught I by 2R. That's the field at the center of a circular current carrying wire. Okay, and if that wire is not a perfect circle, that wire is only an arc subtending an angle theta at the center of the arc and carries a current I, radius R, then you can use such a formula that mu naught I divided by 2R, mu naught I divided by 2R into theta divided by 2 pi. For entire angle 2 pi only field is mu naught I by 2R. For this fraction theta by 2 pi, the field is also that fraction. So angle theta by 2 pi is the fraction corresponding to this arc linear length. So mu naught I divided by 4 pi r into theta. Okay, here as 2 pi is in radian, theta should be expressed in radian. So careful, theta is to be in radian. So these are the basic elementary concepts used for solving such a problem. Here, let us come to the question now. This wire, the lower wire, is having an axis which is passing through the point P. So the lower part, the straight lower part of the wire has no field at the point P. Okay, but the upper part, you can see the upper part of the straight portion. That axis is not passing through center. That axis is not passing through the center. That's why field at that center is not 0. Okay, what is the field due to that straight portion at the center? And you can take one end of that wire as to be infinity because the length is not mentioned or not that angle. So this wire is a straight wire. Then what is the field at this point? One end infinity, one end finite, that we can use, that is mu naught I by 4 pi r. So field due to the upper straight portion is mu naught I divided by 4 pi r. Also, what's the direction? Use right hand rule. Thumb points the direction of current, that's towards left. Fingers curl below that wire. That point lies below the wire. So fingers curl like this and it comes out. So magnetic field is directed outward. So mu naught I by 4 pi r comes out. So direction of the magnetic field at center is outward. Mu naught I by 4 pi r is outward. What about this semicircle? There also you can use right hand rule for circulating currents. Fingers curl in the direction of current for that. Small change is that in the convention, for finding fields due to straight currents, you use thumb for current and fingers for curling magnetic field. But here, for circulating currents, curling fingers represent current and thumb represents magnetic field. Now magnetic field directed outward. Magnetic field due to this circulating current is also directed outward, but that is only a semicircle, not full circle. For full circle mu 0 I by 2r, for semicircle it should be mu naught I by 4r, half that, mu naught I by 4r. Or else you can substitute theta, angle theta for that arc, semicircular arc is theta equal to pi. So you substitute pi radian. So pi and pi gets cancelled and you get mu naught I by 4r readily. Okay, so only 3 sections are there. Important, note it. The straight portion, lower straight portion, circulating portion. Lower straight portion, as it when extended passes through the center, the proposed point where you have to find magnetic field. That magnetic field is 0. And field due to
field due to the upper straight portion at the center is not zero. That's mu naught I by 4 pi r. Okay, and also semicircular part mu 0 I by 4 r. As these two fields are in same direction, outward direction, you can add up. So the resultant field at O is equal to mu naught I divided by 4 pi r plus mu naught I divided by 4r. Now let us look carefully into each of these options and find out the answer. Here, all options you get mu naught I by 2r outside. So you take mu naught I by 2r outside as a common factor. Mu naught I by 2r has come out. So here it comes 1 by 2 pi plus 1 by 2. So mu naught I by 2r into 1 by 2 plus 1 by 2 pi. So option D should be the right choice. Okay, so it's a very important question. It's asked frequently for mains and as well as advanced most of the years. Okay, you can go through the previous papers. You can see that the formula applied many times these cases. So this is very, very, very important. Let's go to the next one. The horizontal overhead power line is at a height of 4 meters from the ground and carries a current of 100 ampere from east to west. Magnetic field directly below it on the ground is. Value of mu naught is given. The question asked in IITREE 2008. Horizontal overhead power line is at height 4 meters from the ground. And this may be the overhead power line, and that is at a height 4 meters from ground. Say this will be height is equal to 4 meters. Carries current 100 ampere from east to west, and this is eastern side and this is western side by convention, and that current is 100 ampere. Magnetic field directly below it on the ground. On the ground means ground is at distance 4 meters below the wire. What should be the direction of magnetic field below that wire? Again, right hand rule. Thumb points direction of current, fingers curl outward. So here magnetic field is outward. So that magnetic field comes out. Outward means right side east, left side west. Then outward means towards forward, that is towards southward. So it should be southward. So you can neglect answers A and C. Now we have to find the magnetic field. If this radial distance is r, which is equal to h, magnetic field due to power line, a very long line, assuming it has to be very long line, mu naught I divided by 2 pi r. So formula for field due to straight long current carrying wire, mu naught I by 2 pi r. Substituting mu 0 4 pi into 10 to the power minus 7, current 100 ampere divided by 2 pi into r is the radial distance, that's given 4 meter. Substitute. So 4 pi and 4 pi cancels. 1 by 2 begins with 0.5. So answer cannot be beginning with 2.5. So neglect B. Then correct answer is D. Okay, you can check out the calculations also. Correct answer is D. So what's the formula used? Formula for magnetic field at some distance r from the axis of a straight long current carrying uniform wire, mu 0 I divided by 2 pi r. The direction is found by using right hand rule. Let's go for the next one. Students, you see the third question. Circular loop of radius r carrying current 1 ampere. Ratio of magnetic field at center of circular loop and at distance r from the center of the loop along its axis. That also needs some sort of explanations that we have learned. Field due to a current carrying circular coil. Field due to current carrying circular coil. Suppose the axis of the coil is along x-axis and the coil is kept along y-z plane. Let that current I flows from y to z. Center is O, radius is r. We have a point P along the axis at distance x. Okay, so the current is from y to z like this. You can see my right hand fingers curling along the current.
Then thumb shows the direction of magnetic field. So magnetic field directed towards right. So that magnetic field, we have learned the formula mu naught I r square divided by 2 into r square plus x square all raised to 3 by 2 when x is equal to 0. X equal to 0 means it's at the center. The field at center B0 is given by mu 0 I divided by 2r. By heart, both this. All of you may know this. So field along the axis is mu naught I r square by 2 into r square plus x square all raised to 3 by 2. You can see on board. Field at center mu naught I by 2r. Mu naught I by 2r, field at center of a circle. And this can be written in terms of B0. That can be written like this. On dividing these two, you can write B equal to B0 divided by 1 plus x square by r square all raised to 3 by 2. This formula is also worth noted. B equal to B naught by 1 plus x square plus by r square all raised to 3 by 2. Here, ratio of field at center, that is B0, and at distance r, that is x is equal to r. X is equal to r. So B naught divided by B is asked. What is B naught by B? That's 1 plus x square divided by r square all raised to 3 by 2, and given x is equal to r, substitute. That is 1 plus r square by r square all raised to 3 by 2, that is 2 raised to 3 by 2, that is 2 root 2. 2 raised to 3 by 2 is root 8, that is 2 root 2. So 2 root 2 is to 1. So correct answer should be option B. So this formula is very, very important. I will explain little more things about this. The things about this formula. Here, if you put x is equal to root 3r, you put x is equal to root 3r. If x is equal to root 3r, what you get? B equal to B0 divided by root 3 square, 3. R square gets cancelled. So 1 plus 3, 4. 4 raised to 3 by 2. 4 cube is 64. Square root of 64 is 8. So you get B equal to B0 by 8. That is B by B0 is equal to 1 by 8. That is equal to 1 by 2 raised to 3. Many papers such questions have been asked so far. B by B0 equal to 1 by 2 cube. 1 by 2 raised to n, where n is integer type. N is equal to 3. So what percentage? 1 by 8 is what percentage? 1 by 4 you know is 25 percentage. So 1 by 8 is 12.5 percentage. 12.5 percentage. So field, when you move from center of the circular coil along the axis, field reduces continuously. Field at the center of circular coil is maximum. Field at center of circular coil is maximum, and you move along outward, move away from the center along the axis on both sides of the coil towards left and towards right from center O, you can see that the magnetic field strength decreases continuously, and that magnetic field strength becomes 12.5 percentage when that distance x is equal to root 3r. That's very important. So at what distance from the axis the magnetic field becomes 20.5 percentage? X is equal to root 3r. What is x by r ratio? Root 3. X by r is equal to root n, where n is 3. These all questions already asked. So similar questions we can expect. This is a very important one. Okay. Now also we have this formula for field along the axis of a circular coil. If you imagine that x is much less than the radius of the coil, you can write this formula as B equals mu naught I r square divided by 2 into r square plus x square. Here r is negligibly small, so you write 2x cube, mu naught I r square by 2x cube. So B proportional 1 by x cube, and that assumes as a current loop which acting as a magnetic dipole. So current loop can act as a magnetic dipole at faraway places.
Field at center is maximum. As you increase the distance from center along the axis of the coil, field decreases and field becomes zero at infinity. At faraway places, this current loop behaves as a magnetic dipole. For any huge circular coil, at faraway places where x is much larger than the radius of the coil, the field is assumed to be that of a current loop, which is a magnetic dipole. So this current loop can be regarded as a magnetic dipole at faraway places. Then the formula for magnetic field is mu naught I r square by 2x cube. This can also be written as mu naught by 4 pi, multiply and divide by 4 pi, or multiply and divide by 2 pi. Okay, then 2 already is here. Then you get mu naught by 4 pi into 2 m divided by x cube, where m is the magnetic dipole moment, and it resembles the electric field intensity along the axis of an electric dipole, which is nothing but 1 by 4 pi epsilon 0 to p by r cube. So electricity and magnetism have got a very good appreciating analogy, and one among them is this one. Okay, with that we'll be moving to the next one. Question number 4. Let us see. Long solenoid formed by winding 70 turns per centimeter, 2 ampere current flows, then field produced inside the solenoid, means flux density inside. We have learned solenoid is insulated copper coil wound in the form of a helix whose length is much larger than its radius. When current flows through the solenoid, there is magnetic flux density inside, which is much larger than that outside. That's why we used to speak magnetic flux density outside is 0, but field lines, number of field lines outside is equal to that inside. But flux density, field lines per unit area, is negligibly small when you take a given volume outside the solenoid. The formula for field induction or flux density inside at the middle of a long solenoid, that we have found from Ampere's law, also can be derived from Biot-Savart law, mu 0 Ni, where N is equal to total number of turns divided by length, turns per unit length. Okay, here mu 0 4 pi into 10 to the power minus 7. What is the turns per unit length? 70 turns are there per length. 70 number of turns per length. That centimeter we have to convert into meter, 10 to the power minus 2. Otherwise you can directly write for 1 centimeter 70. For 1 meter it should be 70 times 100, that is 7000. Directly you can write 7000 here into current I2, then 4 pi, here it comes 4 pi into 7000, 10 to the power minus 1 into 2 into 7, that is 4 into 3 12, 12 into 2 24, 24 times 7 14 something 16, 168. So it comes out to be 168, right? 116.8 something like 168. Then what's the power? Here minus 2 comes here, plus 3 comes, minus 4 it comes, right? Minus 4. So 168 into 10 power minus 4. So what's close to the answer, option D. So correct answer is option D. So we have long solenoid. Magnetic flux density at the middle of the solenoid is given by mu 0 Ni, where small n is the number of turns per unit length, I is the current flowing through it. Also, let us revise a little more. Field at ends will be exactly half that of the field at center, that is mu 0 Ni by 2. When you move from center to end, field decreases from maximum value mu 0 Ni to the end when it reaches mu 0 Ni by 2, exactly field halved when it goes from middle to end on either side of the long solenoid. Okay, so formula for magnetic field is important, mu 0 Ni. If a core is inserted inside solenoid, mu 0 mu r Ni, where mu r is the relative permeability of that core,
mu r is equal to relative permeability, mu r is equal to 1 plus chi, where chi is this magnetic susceptibility. Chi is also expressed as m divided by h. M is the magnetization vector, h is the magnetic intensity vector. Okay, lots of theory behind all these topics. Okay, we will be discussing all that in relevant areas. The next one, question number 5. As shown in figure, current 2 ampere flowing in equilateral triangle of side 4 root 3 centimeter. Magnetic field at center O of the triangle is. This we can solve as we have done the first one. Here, if you have a finite wire of length A and the radial distance is R, formula for magnetic field when it carries some current at some distance R away from it radially. If it carries a current I, distance R, at that point these angles are theta 1 as well as theta 2. Field B is equal to mu naught I divided by 4 pi R into sine theta 1 plus sine theta 2. This formula we have to apply here. And here this part, lower part, you see this part we have taken here. And this is that radial distance small r. Okay, but that is an equilateral triangle. You can see that an equilateral triangle. Let us see that measurement. Suppose this is an equilateral triangle. Then this is the altitude of equilateral triangle. And this angle is 60 degree. If the side of the equilateral triangle is A, this opposite side will be A sine 60. A is the hypotenuse of the right triangle formed there. So altitude of the triangle is equal to A sine 60. That is root 3 by 2 times A. And centroid of the equilateral triangle divides altitude into the ratio 2:1. So when you divide root 3 by 2 A into 2:1 ratio, root 3 by 2 into 2 by 3, comma root 3 by 2 A into 1 by 3. This 2 gets cancelled. You get A by root 3 as well as the next part is A by 2 root 3, half of the first part. So this small letter r, here we have to measure this much length, and that is equal to A divided by 2 root 3. Okay, this distance, that is from the middle of that side to the centroid O, is r is equal to A by 2 root 3. Okay, and A here given already 4 root 3. So small r is equal to 4 root 3 divided by 2 root 3, root 3 gets cancelled, 4 by 2, 2. So 2 centimeter is small r. Now let us find out the field due to this one side alone in this picture. Okay, and that is mu 0 I divided by 4 pi into 2 into 10 to the power, mu 0 we can substitute. Mu 0 is 4 pi into 10 to the power minus 7 into current. So what's the current? 2 ampere. So mu 0 into 2 ampere divided by 4 pi into, what is R? 2 centimeter. 2 into 10 to the power minus 2 into, then sine theta 1 plus sine theta 2. What is this angle? This angle is 60. So this angle should be 30. This angle is also 30. Sine 30 plus sine 30. 1 by 2 plus 1 by 2. Sine 30 plus sine 30. Okay, careful. This angle should not be 60, which is to be substituted here, because these angles are worth noted. This angle is 60. So this is 30. This is also 30. So sine 30 plus sine 30. That is field due to this straight portion alone. Okay. Let us find how much is this. 4 pi and 4 pi gets cancelled. 2 and 2 gets cancelled. Here comes 10 to the power minus 5. 10 to the power minus 5 into sine 30 1 by 2. 1 by 2 plus 1 by 2 is 1. So you get 10 to the power minus 5. Okay. But here the total magnetic field at the center is asked. 4 root 3 centimeter is the side of the triangle.
then field at the center of the entire triangle. We have to find out all the number of sides. Field due to all the number of sides. How many number of sides are there? 3 sides. So multiply that result with 3. So you should get 3 into 10 to the power minus 5 Tesla. So field at center of this triangle should be 3 into 10 to the power minus 5 Tesla. Let us check once again. That's not seen there. So field due to this alone is mu naught I by 4 pi r into sin theta 1 plus sin theta 2 theta 1 theta 2 30. No mistakes. Mu naught I given 2 ampere, and side of equilateral triangle 4 root 3. So this radial distance is side by 2 root 3. Side is 4 root 3. 4 root 3 by 2 root 3 is 2 centimeter. 2 into 10 power minus 2. So 4 pi into 10 power minus 7 into 2 divided by 4 pi into 2 into 10 power minus 2. 4 pi gets cancelled. 2 gets cancelled. 10 power minus 5 comes there. Sin 30 plus sin 30. Sin 30 1 by 2 plus 1 by 2 is 1. That's also correct. So 10 power minus 5. And 3 such sides are there. So 3 into 10 power minus 5 Tesla should be the right answer. Okay, 3 into 10 power minus 5 Tesla should be the right answer. Here it's written 3 root 3 into 10 power minus 5 Tesla. We'll move to the next one. A long straight wire of circular section A is carrying steady current. Current is uniformly distributed across the cross section. Magnetic field is. We have a very long current carrying wire like this. And with axis, let its radius be capital R. You consider any point outside radial distance small r greater than capital R. The magnetic field is given by mu 0 I divided by 2 pi R, and field varies inversely with radial distance. But you consider any point inside, and that radial distance r is less than the radius of the uniform wire. The field, we have learned the formula mu naught I divided by 2 pi r square into r, or can be written in terms of the current density. Current density, current per unit area, that is I by pi r square. That is mu naught I by pi r square is current density vector J. So mu naught J divided by 2, mu naught J by 2 into R. And here B varies linearly with distance R. So you go for a graph between B and R. All this asked for means within this wire field varies linearly and maximum at boundary at the surface, then varies rectangular hyperbolically when we move outside the surface. So the graph will be a linear one inside, hyperbolic one outside. So this is the graph showing the variation of magnetic flux density with the radial distance from the axis. Okay. Now 0 in the region R less than A. It is not 0 in the region R less than A everywhere, but it can be 0 along the axis. Small r is 0. Along axis small r is 0, so field is 0. So field along the axis is 0. That's also dealt in Biot-Savart. Okay. Using this formula also you can confirm that when small r equal to 0, field is 0. But here written that 0 in the region R less than A, that is incorrect. So option A cannot be the correct answer. Also written inversely proportional to R in region R greater than A. That part is okay. Outside R greater than R, be proportional 1 by R. Second option, uniform in the region R less than A. R less than A, inside field is uniform. Field is varying uniformly, but field is not constant. Its written field is constant, so that also cannot be correct. And inversely proportional to distance R from the axis in the region R, that's also correct. But second option fully not correct. Okay, students should be careful while reading each options. You read entire words
Okay, entire parts of the sentence in each of those options, otherwise you may make mistakes. C, directly proportional to R in the region R less than R. That's correct. Inversely proportional to R in region R greater than R. That's also correct. So option C is correct. Now let us just read option D. Inversely proportional to R in region R less than A. That's incorrect. So C is correct. So option C is the correct one, right? Option C is correct. So this formula can be employed while finding answers. Now let us see the next one. Next one also based on the same arguments. See, a long straight wire radius A. This time I will show the cross section and try to explain. This is the radius A. Okay, and current is distributed uniformly over its entire cross section. Ratio of magnetic fields due to the wire at distance A by 3 and 2A is. Ratio of magnetic field at distances A by 3 means inside, 2A means outside. This was asked in 2020 mains, respectively from axis of the wires. Like this, let us practice several similar situations. Here, a point is inside and that point is distant. That point is distant A by 3. A by 3. Another point distant 2A. So inside and outside. Let this field be B1. Let this field be B2. Let the field at surface be B0. Okay. Now you see that graph. You just see this graph and try to answer this. This is surface, that is R is equal to A. Here R less than A, here R greater than A, and this field is B0. So what is the field at surface? Field at surface has its maximum value. Field at its surface has its maximum value, and that is B0. Okay, for points inside surface, that is within this cross section, field varies linearly. Okay, so from center to surface distance is A. At surface field is B0. So at A by 3 distance, field should be B0 by 3. So field B1 is equal to B0 by 3. Field B1 is equal to B0 by 3. Let us compare the field inside with field at surface. Field at surface is B0. Field at A by 3 is B0 by 3. Now field at surface is B0. Field at A distance is B0. Field at 2A distance is how much? Field proportional to 1 by R. Field proportional to 1 by R. For outside points, the rule is different. For both, we have to use different rules. Here B proportional 1 by R. What happens to R? When going from surface to that point, R has become 2 times. When R has become 2 times, field should have been halved. So here B2 is equal to B0 by 2. So B1 equal to B0 by 3, B2 equal to B0 by 2. What is asked here? Ratio of fields due to wire at distance A by 3 and 2A, that is B1 divided by B2, is B0 by 3 divided by B0 by 2. Okay, so what should be the correct answer? 2 by 3. So the correct choice is 2 by 3, not 3 by 2. You can see 3 by 2 is also there. You may confuse. Okay, so if similar problems have come, you can follow this one. A by 3 and 2A, just you multiply that coefficients. 1 by 3 into 2, you get 2 by 3. That would be the correct answer. Need not go for this entire solution. So there is a very easy method. Here you take the product of the coefficients of A. Coefficient of A is 1 by 3. Coefficient of A is 2. So 1 by 3 into 2. So let us check. If this is A by 2 and 2A, answer will be 1 by 1, because 1 by 2 into 1 by 2 into 2, that is equal to 1 by 1. If it is A by 2 and 3A, that would be 1 by 2 into 3, that is 3 by 2. Then 3 by 2, it would have been 3 by 2.
but this should be a by 2 and this is 3a. Another example, a by 5 comma 3a, that you get 1 by 5 into 3, that is 3 by 5. Like this you can practice and score well quickly. So field due to very long current carrying wire, inside and outside follow different rules. Okay, inside field varies linearly, outside field varies hyperbolically. In the inside graph is linear, outside hyperbola. Okay, also you have to make a note of it. What is the direction of magnetic field? Direction of magnetic field at any point will be given by right hand rule. Suppose the current flowing through this wire is inward. I have shown the circular cross section only in this picture. So here let this current carrying wire be penetrating our board. Then current is going into, then show the right hand thumb towards the penetrating current and curling fingers will give the magnetic field. So magnetic field will be in circles and many more concentric circles of different radii can be there centered at center or axis. So this will be the direction of the magnetic field B1. What about here? Direction does not change. The current is inward, so fingers curl like this. So here also magnetic field will be perpendicular to the radius, perpendicular to the radial line, and that will be B2. Okay, the sense of curling is same for both inside and outside, but magnitudes may be different. But there are some points there where magnitudes are same. At what points? Suppose the distance is A by N and this is NA. A by N and NA ratio of fields will be 1:1. A by 2, 2A, 1:1. A by 3, 3A, 1:1. A by 4, 4A, 1:1. All that. Okay. We'll move to the next one. Question number 8. Now, a thin ring of 10 centimeter radius carries uniformly distributed charge. Ring rotates at constant angular speed 40 pi radian per second about its axis, perpendicular to its plane. Magnetic induction at the center is given. Then charge carried by the ring is closed. We have a ring, charged ring, which is capable of rotating about a fixed axis passing through its center with a constant angular velocity omega. And here over this many number of charges have been distributed uniformly. Okay, about axis perpendicular to plane, magnetic field at center is given. Okay, then what formula will help you in finding the charge carried by the ring? We know in Bohr model we have learned something that that single electron in hydrogen atom revolves around in circular non-radiating orbits. That circulating electron brings about a circulating current, and that current will bring about a magnetic induction at the center of hydrogen atom. Like that, whenever a charge moves in a circular orbit, that can bring about a magnetic field at its center of the circular orbit, which is given by the field due to the circulating current mu0 I divided by 2r. So current loop is a magnetic dipole. That's why that hydrogen atom is a magnetic dipole, because it has a magnetic dipole moment. So B equal to mu0 I divided by 2r, where current I is equal to charge Q is here given, charge into frequency, but omega given, radian per second is in omega. So charge into frequency is omega divided by 2 pi, omega 2 pi of F equal to omega by 2 pi. That's why field B is equal to mu0 Q omega divided by 4 pi r. From that we can substitute Q is equal to 4 pi r B, Q equals 4 pi r B divided by mu0 into omega. Let us try to substitute 4 pi into r 0.1, field B 3.8 into 10 to the power minus 9 Tesla divided by mu0 4 pi 10 to the power minus 7 and omega 40 pi radian per second, 40 pi. So this 4 pi gets cancelled readily. This 3.8 into 0.1,
This can be written 38 into 10 to the power minus 11 divided by 40 into 10 power minus 7 into 3.14. This minus 11 minus 7 goes, minus 4 appears in the numerator. So 40 into 3 approximately becomes 120. Okay, so it becomes 38 divided by 12 into 10 power minus 5. 38 by 12 will be 3 something. Between 3 and 4 into 10 to the power minus 5. So it should be 3 into 10 power minus 5 coulomb is the total charge contained in the rotating ring. So here we have assumed that current loop is a magnetic dipole. A circulating current can produce a magnetic induction at center. Here it's an insulating ring where charges have been sticked on. When the ring itself rotates, it brings about a current effect. Okay, but it is not really like that in a conducting wire when it carries a current. That electrons are drifting inside that current, giving rise to a conduction current, thereby resulting a magnetic flux density at the center. Let us move to the next one, question number 9. A current loop having two circular arcs joined by two radial lines shown in figure. It carries 10 ampere current. The magnetic field at O will be close to. Magnetic field at O will be close to. Here, almost similar one. Here, field due to the straight portion. Field due to the straight portion. This part, PQ is the straight portion. PQ you can see. PQ, straight line. RS is also straight part. When you extended that straight part, extend that straight part, that line passes through the point O where we have to find magnetic field. That's why there won't be any magnetic flux density due to PQ and RS. So PQ and RS will not give any contribution at O. Why? When extending, PQ passes through O, RS also passes through O. Field along the axis is 0. Okay, obeying that rule, field due to PQ and field due to RS at O will be 0. But it's not like that for these arc parts. Two arcs are there. One second. And field due to this arc, field due to this arc, and field due to this arc, we can use field due to that arc mu naught I by 4 pi r. Mu naught I by 4 pi r into theta. This formula can be used. But that formula we have to apply twice. And what about these two fields? Are to be added or subtracted? Both the currents are circulating in same sense or opposite sense. The upper one, current is towards right. As the current is forming a closed loop, lower part current is towards left. So the small ring, the small part of the ring, the current is towards right like this. Then use right hand rule, thumb points upward. So the smaller one, let it be called B1, called B2, B1, B1 here. Field due to the first part, smaller part, outward, outward means dot. B2, here field is towards left, here, so that field is inward. Here field is outward, here field is inward. So B2 is inward. So we have to subtract both the fields. Then resultant field at O is equal to B1 minus B2. What is B1? Mu naught I same, divided by 4 pi into theta, theta also same, into 1 by R1 minus 1 by R2. Substitute mu 0 by 4 pi, 10 to the power minus 7. Current how much? 10 ampere. Theta how much? Theta 45. 45 degree, that's pi by 4 radian into 1 by R1. That is 3. R1 is equal to 3 centimeter. R2 is equal to distance, that's not 2. 3 plus 2, 5 centimeter. That should be 5. Okay, don't make mistake. 3 plus 2 equal to 5. That is 1 by R1. Answer needed in SI system.
answer is in SI system, Tesla. So 1 by 3 means write 100 by 3, 3 centimeter, 3 by 100 meter. That's minus 100. So 100 is also common factor. Okay, let us write like this. That implies this 100 comes out, 10 power 3 comes there, 10 power 3 and 10 power minus 7. You get 10 power minus 4 divided by 4 pi into 1 by 3 minus 1 by 5. You write 15 here, 5 minus 3, 2. So 2 and 4 gets cancelled. That is 10 power minus 4 divided by 30 pi. 10 power minus 4 pi divided by 30. That is 3.14 divided by 30 into 10 power minus 4. So 3 by 30 close to 1 by 10. 1 by 10 into 10 power minus 4 slightly greater than 1 by 10. So 0.1 into 10 power minus 4. 0.1 into 10 power minus 4. So 1 into 10 power minus 5. So correct answer option A. Hope that it's clear. So current loop is formed by two circular parts and two linear parts. Linear parts will not have any magnetic induction contribution at center, but circulating currents will have some contributions. Theta 45, so that's pi by 4. After substituting in SI, we get this value. Let's move to this next one, question number 10. The topic is different. Force on charge in uniform magnetic field. A charge is moving in uniform field, 2I plus 3j Tesla. If it has an acceleration of alpha I cap minus 4j cap meter per second square, then value of alpha will be, whenever a charge is entering a magnetic field, it is acted upon by Lorentz magnetic force, given by magnetic Lorentz force F is equal to Q times V cross B. And that magnetic Lorentz force is found to be perpendicular to the velocity, also perpendicular to magnetic induction vector. Okay. If the angle between velocity and magnetic field is 90, theta 90, this magnetic force become maximum. Okay. Charged particle moving in uniform magnetic field. Magnetic induction as well as acceleration are given. Magnetic field is given by 2I plus 3j. Acceleration is given by alpha I minus 4j. SI units. Here, we have to find the value of this variable alpha. It was asked in 2022. As the magnetic Lorentz force is perpendicular to velocity and magnetic field, acceleration is also perpendicular to velocity and magnetic field. So acceleration has magnitude F divided by M, that is Q into V cross B, whose modulus divided by mass will be the acceleration. So acceleration is equal to force by mass. So direction of acceleration will be same as that of force. Force perpendicular to velocity, force perpendicular to magnetic induction. Okay, that's why as force perpendicular to magnetic induction, acceleration is also perpendicular to magnetic induction. That's why acceleration as well as magnetic induction are two vectors which are at right angles. We have learned a very important property that dot product of two orthogonal vectors is 0. That's vector B dot vector A is equal to 0. B dot A equal to 0. Magnetic induction as well as acceleration dot product becomes 0. That means 2I plus 3j dot alpha I minus 4j equal to 0. So take dot product, 2 into alpha I dot I1, I dot j 0, j dot I 0, j dot j is 1. That's why 3 into minus 4 minus 12. So 2 alpha minus 12 equal to 0. That is 2 alpha equal to 12, hence alpha equal to 6. So the right choice is option B. It's a very important question, very simple one. Dot product of two orthogonal vectors is 0.
magnetic force perpendicular to acceleration, magnetic force perpendicular to magnetic induction. So acceleration is also perpendicular to magnetic induction. Okay, whatever angle between velocity and magnetic field, force perpendicular to velocity and force perpendicular to magnetic field. This magnetic Lorentz force is a velocity dependent force. Magnetic Lorentz force is a velocity dependent force. If velocity is zero, magnetic Lorentz force is zero. So here the concept employed is that of magnetic Lorentz force on a moving charge in magnetic field. Okay, next one is also based on the same concepts. Two ions having same mass have charges in the ratio 1:2, projected normally in uniform magnetic field with their speeds ratio 2:3, ratio of their radius of circular trajectories. Whenever a charge is entering perpendicular magnetic field, it goes in a circle, defines a perfect circle of radius r. The velocity is perpendicular to magnetic force. Magnetic force also perpendicular to magnetic field, force perpendicular to velocity, and that force is the centripetal force. This magnetic force is always perpendicular to velocity. That's why this magnetic force only utilized to change the direction. Any force which is acting at right angles to the instantaneous velocity vector, that can serve as a centripetal force, which is only used for changing the direction, which cannot be used for changing the speed. So the speed of the charge does not change in magnetic field, and the direction of that force is radially inward towards center. Hence that is the centripetal force. So magnetic Lorentz force acting on a moving charge in magnetic field is always a centripetal force. You know, work done by centripetal force is zero. That's why magnetic field does not do any work. Magnetic field does not do any work. Work done by magnetic Lorentz force is zero. The angle between magnetic force and velocity is 90 degree. So acceleration vector is also pointing same direction. Then what is the formula for centripetal force? mv square by r, and centripetal force is equal to qvb here, because they are projected normally. Normally means velocity perpendicular to magnetic field. So Lorentz force has its maximum value. Maximum Lorentz force is the centripetal force. QVB equal to mv square by r. V gets cancelled. Then you get r is equal to mv divided by qb. We need radii of trajectories. These two ions having same mass and charges in the ratio projected normally. So r proportional what variables? Two ions having same mass. So mass constant. Uniform fields. So field also constant. So r proportional to v divided by q. Then r1 divided by r2 equals v1 by v2 into q2 divided by q1. What is v1 by v2? v1 by v2 is 2 by 3 into what is q1 by q2? 1 by 2. So q2 by q1 2 by 1. q1 by q2 1 by 2. Don't forget to reciprocate it. 2 into 2 4. 4 by 3 should be the right answer. 4 by 3. If you wrongly write, you get 1 by 2 and 2 gets cancelled. You get 1 by 3. That also may be there in options. Okay. So here radius ratio will be 4 by 3. Also some more things regarding these equations. Radius r is equal to mv divided by qb. Radius proportional to mass. Radius proportional to velocity. Radius proportional to 1 by v. Radius proportional to 1 by q. This among these r proportional 1 by p, 1 by b is very, very important. r1 by r2 equals b2 by b1. Radius inversely varies with the magnetic induction externally. B is the external magnetic field, and that is not the field produced by the moving charge. We know moving charge has magnetic field surrounding it, and this B is an external magnetic field. It is not the field due to the moving charge. Okay, that's also very important. Asked in 2021. Question was asked in 2021. Another one.
An electron is moving along positive x direction with velocity given. It enters a region of uniform electric field 300 volt per centimeter pointing along positive y direction. Magnitude and direction of magnetic field set up in this region such that electron keeps on moving along x direction will be. So let us have a choice of origin. Here the direction of electric field is in positive y. Electron entering along x-axis, electron entering with some velocity v along x-axis, and that velocity v is equal to 6 into 10 to the power 6 meter per second. It enters region of uniform electric field. Modulus of electric field is 300 volt per centimeter. Magnitude and direction of magnetic field set up in this direction. This is positive z-axis. This is positive x-axis. Okay. We know, as this is an electron, when it enters electric field, it is acted upon by electric force. Electric force is independent of velocity. Electric force is equal to EQ. It only depends on magnitude and sign of charge as well as magnitude and direction of electric field. As it is a negative charge, it is acted upon by electric force in the opposite direction as that of electric field. That's why that charge will be electrostatically pushed downward, because electric field is upward, charge is negative, so electric force is downward, which is given by, whose magnitude is given by EE. Now the charge was entering parallel to x-axis. It is asked that the electron has to keep moving along x direction. That means electron has to undeflect. It should not deflect. For no deflection produced by that electron, the net force acting on the electron should be 0. Net force acting on electron should be 0, for which electric force plus magnetic force is to be 0, for which electric force equivalent opposite to magnetic force. That's why magnetic force should be directed upward. So magnetic force on electron should be upward, then only there is a balance. Here mass of that charge is neglected because mass of electron is too less. Nothing mentioned about the gravitational influence. We neglect gravitational force or assume that it is in outer space. Okay, if gravity also plays a role, that is also worth noted. Then the direction of action of gravity, normally as it tends towards right, it is downward. So mg also will be downward with the EE. Okay, for balancing EE plus mg equal to FB. Okay, then the magnetic field has a comparatively little more smaller magnitude needed to produce, bigger magnitude to balance both these forces, electric as well as weight, to be balanced with larger force than only undeflected. Okay, so the magnetic Lorentz force slightly more by weight, but this time that is neglected. So FB equal to FV only chosen. Then what should be the direction of the magnetic field, for which we use Fleming's left-hand rule or right-hand screw rule? Okay, let us use Fleming's left-hand rule. Fleming's left-hand rule says that when you hold your left-hand fingers like this, forefinger magnetic field, middle finger velocity of a positive charge, then thumb will point in the direction of magnetic Lorentz force on positive charge. Here, middle finger velocity, that is towards positive x. Thumb should be the magnetic force that is upward. Okay, then forefinger will point out the direction of magnetic field if the force is on a positive charge. But this is not a positive charge. This is a negative charge. That's why the direction of magnetic field is outward. So magnetic field is to be outward, not inward. So that should be in positive z direction. So cannot be B, cannot be D. So positive z direction is the relevant answer. Students, that is very important. When you use this rule, forefinger magnetic field, middle finger velocity, thumb force, then you may wrongly think that the forefinger is inward, so negative z axis. No, that is only if that charge is a positive one. Here charge is negative, so outward. Okay,
Now, what is the condition? Modulus of electric and magnetic forces are equal. Electric force is of magnitude QE. Magnetic Lorentz force has maximum magnitude here, QVB. Q gets cancelled. See, that does not depend on charge. And magnetic field B is equal to E divided by V. That implies electric field 300 volt per centimeter. Per meter it should be multiplied by 100 divided by velocity 6 into 10 to the power 6. So 300 by 6, 50. 50 into 10 to the power minus 4. That is 5 into 10 to the power minus 3. So 5 into 10 to the power minus 3 along positive z axis. Option C is the right answer. Okay, once again, this concept was first of all used by J.J. Thomson while measuring charge to mass ratio of electron. J.J. Thomson found charge to mass ratio of electron precisely, that we have learned. While doing that experiments, he made use of this crossed electric and magnetic fields for getting some charges with suitable velocities, suitable constant velocities, V equal to E by B. V equal to E by B, this relation, V equal to E by B, irrespective of the charge to mass ratio of all these charges. He used a collection of charges having different charge to mass ratios, different masses, different charges, okay, and different velocities, all collimated together and triggered perpendicular to crossed electric and magnetic fields. And he found some of the charges, irrespective of their charge to mass ratio, charge or mass, velocity E by B, the charges having velocities E by B only goes undeflected and collected at the collector. And that concept is used by this velocity selector, and that velocity is given by E by B. That's a basic concept. Okay, let us move to the next one. Question number 13. 13th one. A particle of charge Q and mass m moving with velocity minus vi cap towards a large screen placed in yz plane at distance small d. If there is a magnetic field B equal to B0 k cap, minimum value of V for which particle will not hit the screen is. This concept also needs some explanation. You see, if you have a screen here and we have magnetic field here within the screen and a charge is entering perpendicular to magnetic field like this, say the magnetic field is directed towards inward and charge is positive, velocity towards right, use Fleming's left hand rule, forefinger magnetic field inward, middle finger velocity rightward, charge is positive, so it is pushed upward, due to which this charge will go in a path like this. Okay, and that charge can continue going like that, until it escapes out of the magnetic field. Then that charge will go retracing, and the charge describes a semicircular path. Charge describes a semicircular path. Now see, that screen is here, and charge has not hit that screen. Okay, increase the speed. Increase the speed. On increasing the speed, you can see that the charge is likely to collide that screen. Charge is likely to collide that screen. If charge goes like this, it's likely to collide the screen. It is given that what should be the minimum value of velocity for which particle will not hit? It should not be the minimum value, it should be the maximum value, right? When you increase the velocity, the chance of hitting is more. So what should be the maximum value of velocity that you have given to the charge so that it does not hit? Then we use the formula as we have learned earlier. Radius R is equal to mv divided by qb.
here r is the radius of this charge, but here this is the distance from the entrance to the screen given. Distance is small d, large screen placed in YZ plane at distance d, charge is entering along x-axis, it's given towards negative axis, I have drawn towards positive, no problem, concept is same. So the radius of the charge for not hitting should be less than d. So r should be less than d. Substitute for r, mv by qb should be less than d. That's why v should be less than qbd by m. So velocity should be less than qbd by m. If velocity equal to qbd by m hits, v equal to qbd by m hits. So here v less than qbd by m does not hit. So what is the condition for not hitting? Velocity for which particle will not hit the screen, not hitting, what happens? V should be less than qbd by m. So minimum velocity or that extremum, whatever, velocity for which particle will not hit should be qbd by m. qbd by m. qbd by m. Option C is the right answer. So what is the maximum angle of deflection? That is 180 degree. Whatever velocity it deflects through 180 degree, but radii would be different. So the charge follows different radius. Charge follows different radii. Okay. Then for deflecting through 180 degree, for deflecting through 180 degree, for deflecting through 180 degree, can you say what is the condition? The radius should be less than or equal to the distance here or width of magnetic field. Let magnetic field is present up to here, and if our radius, many times this question is asked in JEE mains as well as advanced, the same concept. So students, please go through the previous questions, more and more previous questions based on this. I'm explaining the concepts. R less than or equal to D, radius of the charge is less than or equal to D, the charge can go in a semicircle and deflect through 180 degree and come back without any change in speed. If the entrance speed is V, coming out speed is V. Velocity V, this velocity is minus V. What is the change in velocity? 2V. What is the time the charge spent inside the magnetic field? The time that charge spent inside the magnetic field is the time taken by the charge to go in a semicircle. We know the time period of charge 2 pi m divided by qb in a magnetic field. In a magnetic field, charge describes a circular path in time 2 pi m by qb. That is periodic time. Time period of charge moving in a magnetic field. Charge is moving in a circular path. The time period given by 2 pi m by qb, that does not depend on velocity. Time period does not depend on velocity. Time period does not depend on radius. Time period does not depend on velocity and as well as radius. Then that time here is for semicircle, that is pi m divided by qb. So what time the charge has moved inside the magnetic field if r less than or equal to d, pi m by qb. But if r is greater than d, if r radius of the circle is greater than d, width of the magnetic field, it hits, the charge hits the screen. Okay, if it hits the screen, the charge is likely to hit here. Okay, now if the screen is not there, no hindrance there, but field ends exactly at that boundary, what can happen? It misses field there, that's why it goes along the tangent. Okay, so like that also many more questions have been asked. If time permits, I will come back and explain this question 13 for explaining the next of the part. Okay, we'll move to the next one. Question number 14. A beam of protons with speed 4 into 10 power 5 meter per second
enters uniform magnetic field 0.3 Tesla at angle 60 degree to the magnetic field, pitch of the resulting helical path of protons is closed. That's also a very important one, very relevant for JEE mains. Several examinations that questions have been asked based on these same concepts. Whenever a charge is entering normal to the magnetic field, we have studied the charge goes in a circular path. But when the charge is entering oblique with the magnetic field, that charge goes in a helical path. Okay. Say this is the axis of the magnetic field and the charge is entering obliquely. Charge is entering obliquely like this with velocity v, making an angle theta with this external uniform magnetic field. We have learned the charge goes in a helical path. If there is only steady magnetic field, only that pitch of the helical path is a constant. This distance is apparently the pitch of the helical path. What is pitch of the helical path? The distance moved by the charged particle along the magnetic field when it makes one circle. When the charge makes one circle fully, the distance moved by the charge along the axis, distance moved by the charge along the axis of the magnetic field, distance moved by the charge along the magnetic field when it makes one full circle, that is called pitch of helix. So pitch of helix is the distance moved along magnetic field. What is the velocity component along magnetic field? That's v cos theta. The other component we know, we are aware of that component, that is v sin theta. Okay, v sin theta is used for making this charge in a circle, and v cos theta is a constant and it moves along the magnetic field with that speed. So pitch is equal to velocity along x-axis, which is v cos theta, multiplied by time period. We know time period does not depend on the angle of entrance. Time period does not depend on speed. Time period does not depend on radius. It only depends on 2 pi m by qb, charge, field and mass. Then pitch is equal to 2 pi m v cos theta divided by qb. So pitch of helical path equal to 2 pi m v cos theta by qb. Okay. Then direct substitution only. So let us try. Pitch equal to 2 into 3.14 into mass, how much? Mass 1.67 is given, into 10 to the power minus 27 into 2 pi m velocity 4 into 10 to the power 5 2 pi m v cos theta cos 60 angle, you can see once again at an angle 60 degree to the magnetic field. So theta itself is 60. Otherwise sometimes complementary angles are given. Here angle is 60 itself. Cos 60 is 1 by 2. So 2 pi mv cos 60 divided by qb. Charge on electron 1.69 into 10 to the power minus 19 times external magnetic field is 0.3 Tesla, 0.3. So approximately we can make a cancellation like this. Then 3.14 and 0.3 you can cancel and write here 10. Then approximate answer you can get 2 cancelled here. So answer will have no significant, major significant figure other than first digit is 4, right? First digit is 4, here 10, no. Then correct answer it should be D, because no other options carry a figure other than 4. So most significant figure is to be 4. Then correct answer is 4 centimeter. So pitch of helical path is equal to 2 pi mv cos theta divided by qb. Repeating, students, when a charge is entering normal to magnetic field, it goes in a circle. Okay, time period 2 pi mv q by 2 pi m by qb. When the same charge is entering oblique with the magnetic field as shown here, the charge goes in a helical path, but time period still remains same. So normally or at an angle theta 60 degree, 70 degree, 45 degree, whatever, time period remains same. Time period independent of angle made by initial velocity vector with the magnetic field. Time period also does not depend on the radius. Time period also does not depend on velocity. Okay, but when
velocity increases to extremely large values due to relativistic variation of velocity. There are relativistic variation of masses. That's only happening when speed of that charge approaches speed of light. In classical speeds, it doesn't happen normally. Then period changes. Okay, that's different thing. So that also may be tested. Okay, you keep it in mind. Next one, question number 15. It's about magnetostatics. A magnetic needle lying parallel to magnetic field requires W units of work to turn it through 60-degree. Torque needed to maintain. Oh, this question is very important and asked several times in KEEM as well as JEE mains. Okay, in most of the years, in most of the papers, I have seen this question in different ways. The concept, I will explain it first. External uniform magnetic field already present. External uniform magnetic field, and we have a magnetic dipole like this. This magnetic dipole is of magnetic dipole moment M, external magnetic field B, angle between field and moment theta. It is acted upon by a torque tau is equal to M cross B, which is given by MB sin theta, due to which we can have a potential energy minus M dot B. All this theory we have learned. So this dipole, when turned through the external uniform magnetic field, it has some changes in potential energies. That's why external agency is to work for turning it from one angle to other angle. So the work needed to turn it through angle theta 1 to theta 2 can be MB into cos theta 1 minus cos theta 2. Similar electrostatic problem we have done in last class. Okay, here theta 1 is equal to 0, theta 2 is equal to 60. So cos 0 minus cos 60, that is MB into 1 minus 1 by 2, that is MB divided by 2. So for turning this magnetic dipole from theta equal to 0 to theta equal to 60 is MB by 2. Okay, but after turning through that angle 0 to 60-degree, if you just keep it there and leave your hand, it will come back. Okay, but to maintain that configuration, to maintain that angle 60-degree, you have to apply external torque. That torque is given by MB sin theta, MB sin 60, that is MB into sin 60 is root 3 by 2, but MB by 2 is W, that means MB by 2 W, so W root 3 is the correct answer, root 3 W. So correct answer is option A. Okay, the same question can be asked with different angles. Okay, that's important. Here, if you turn it from theta equal to 0 to theta equal to 90, the work required is MB. Theta equal to 0 to theta equal to 180, work required is 2 MB, that is the maximum work. What's the work, minimum work done? That's the maximum amount of work. Okay, minimum work done in turning dipole from stable equilibrium to unstable equilibrium. Stable equilibrium means theta 0, potential energy minus MB. Unstable means theta 180, potential energy plus MB. So minimum work done to turn it from stable to unstable is 2 MB. That's also important. Work required to turn the dipole from stable equilibrium to unstable equilibrium is what? MB minus MB, 2 MB. Okay. Also, many questions based on this concept is asked. We'll explain if time permits. It's question number 16. Same concept asked. Two bar magnets oscillate in horizontal plane in Earth's magnetic field with their periodic times 3 seconds and 4 seconds respectively. If their moments of inertia are in the ratio 3:2, then ratio of their magnetic moments. Again, you see external uniform magnetic field, and you have a magnetic dipole whose moment is like this, which has already made an angle theta, direction of moment, and this is the direction of field. Okay, it acted upon by a torque tau is equal to MB sin theta. When this dipole is slightly displaced from stable equilibrium and left, it executes simple harmonic oscillations
because there is a restoring torque mb sine theta. For small angles, that dipole executes simple harmonic motion with time period 2 pi into square root of I divided by mb. This was asked in 2024 mains also, this concept. 2 pi root I by mb. Here I stands for moment of inertia of the dipole, m is the dipole moment of the dipole, b external uniform field, t periodic time. Here, two bar magnets having periods different, but external fields are same field. And what about moment of inertia? Moment of inertia ratio, that's different. Then period, moment of inertia, moment are variables. So moment ratio asked. So m proportional I divided by t square. M proportional I by t square. That is m1 divided by m2 equals I1 divided by I2 into T2 by T1 the whole square. That implies, what is I1 by I2? I1 by I2, 3 by 2. 3 by 2 multiplied by T2 by T1. T1 by T2, 3 by 4. So T2 by T1, 4 by 3. Don't forget to square it. That's 3 by 2 into 16 divided by 9. This 3 gets cancelled. So 16 and 2 cancels 8. You get 8 by 3. So option B should be the right choice. Okay. So once again, the magnetic dipole slightly disturbed from stable equilibrium in uniform external magnetic field experiences restoring torque, which is proportional to sine theta. For small angles, that dipole executes simple harmonic oscillations with period t equal to 2 pi root I by mb. Also omega equal to root of mb by I. At all important. Okay. Move to the next one. Question 17. Two short bar magnets lengths 1 centimeter each have moments 1.2 ampere meter square and 1 ampere meter square respectively. They are placed in a horizontal table parallel to each other with their north pole pointing towards south. They have a common magnetic equator and are separated by 20 centimeter. Value of the resultant horizontal magnetic induction at the midpoint O of the line joining their centers is close to. Horizontal components of Earth's magnetic field 3.6 into 10 power minus 5 Weber per meter square. Here we have two magnetic dipoles like this with common magnetic equator. Both have a common magnetic equator and this is the midpoint. Midpoint is O and this distance is 10 centimeter. This is also 10 centimeter. Both have their moments directed in which direction? North pole pointing towards south. So this will be the north and this will be south for Earth. So we know Earth has a magnetic field directed from southern side to northern side. Horizontal component of Earth's magnetic field is directed from southern side to northern side, south to north. And here north pole is pointing south, means here is north, south. So S1, N1, S2, N2 as they have different moments. Direction of magnetic dipole moment vector is from south to north. Direction of moment vector is from south to north. What is the magnetic moment M1? M1 has magnitude how much? 1.2. 1.2 ampere meter square. M2 has moment 1 ampere meter square. Ampere meter square unit of magnetic dipole moment, also Joule per Tesla. Joule per Tesla is another popular unit of magnetic dipole moment. Ampere meter square is same. Now we know the magnetic induction along the equatorial line of a magnetic dipole is against the magnetic dipole moment. Here magnetic dipole moment is downward, so magnetic field at equatorial line is upward for both of these. So both the fields are in upward direction. So B1 and B2, both the fields are in upward direction. They are to be added up at the middle.
So in between these two, fields are to be anyway added wherever, in between anywhere. But the point is the middle point, that's why I said that they are to be added up. Anywhere in between fields are added. Also Earth's field is also upward. So Earth field also we have to add separately. So BH. So resultant field at middle BO equal to B1 plus B2 plus BH. What is B1? Formula for B1 and B2. Same formula we can use, but they have different magnitudes because their moments are different. Field due to magnetic dipole along equatorial line, mu 0 by 4 pi into m divided by r cube. Field due to magnetic dipole along equatorial line, mu 0 by 4 pi into m by r cube. Mu 0 by 4 pi into m1 by r cube. B2 mu 0 by 4 pi into m2 divided by r cube. You add both, mu 0 by 4 pi, mu 0 by 4 pi r cube, all common, into inside bracket m1 plus m2, m1 plus m2. Okay, then plus bh. Let us substitute mu 0 by 4 pi, 10 power minus 7, r how much? R is equal to 10 centimeter, convert into SI, 0.1. So 10 power minus 1, cube 10 power minus 3 into m1 plus m2, 1.2 plus 1, 1.2 plus 1, 2.2. So here comes 2.2 all in SI, 2.2 plus BH 3.6 into 10 to the power minus 5. Okay, let us see that. Here 10 to the power minus 4 into 2.2 plus 3.6 into 10 to the power minus 5. Okay, this 2.2 into 10 power minus 4. So 2.2 into 10 power minus 4 plus all 10 power minus 4 or minus 5. Okay, let us write 3.6 into 10 power minus 5 can be written as 0.36 into 10 to the power minus 4. That is 2.56. 2.56 into 10 power minus 4. So 2.56 into 10 to the power minus 4 is the right choice. Yes, we have got the correct answer. Option C. Hope that it is clear. Numerous number of questions can be generated based on this. Students, the terrestrial magnetism is excluded from the syllabus, but this is not connected with that. Here BH is the horizontal component, that only is asked. Only vector addition rules are applied. Here, if both the magnets were placed north pole pointing north, then B1 and B2 would have been downward, so that there is a chance of a null point at the middle. That also type of questions can be asked. Okay, so a concept of null point can be incorporated with the same title. Then we move to the next one. Question number 19. The free space inside a current carrying toroid. Free space inside a current carrying toroid is filled with material of susceptibility 2 into 10 to the power minus 2. Percentage increase in the value of magnetic field inside the toroid will be. I'll explain this quickly. I will explain the relevant areas also. Okay. Percentage increase in value of magnetic field. Percentage increase in value of magnetic fields means delta B0 divided by B0. What do you mean by that? We have a solenoid. Many more concepts are there. I will explain this answer first, then discuss the theory basically. Delta B0 by B0 means what? When we have a solenoid without a core, the field inside the solenoid may be B0. When you insert a core fully, the solenoid has an increased induction inside, that is B. So the difference, change in the field, increase in the field is B minus B0. That is, I have written delta B0. Change in the value of initial field divided by the original field will give the fractional change in magnetic field or percentage change in the magnetic induction inside the sample when this core is inserted.
And that is really the definition of magnetic susceptibility. So what is the magnetic susceptibility? Magnetic susceptibility can be basically defined as the percentage increase in or fractional increase in magnetic induction inside a solenoid when a core is inserted inside. Magnetic susceptibility has no dimensions. Its value is so small. It's a ferromagnetic material, and 2 into 10 power minus 2 only is a typical value. So delta B0 by B0 equal to 100 chi. Why? That fraction is only asked, but only given, but percentage is asked. So multiply that by 100. So 2 into 10 to the power minus 2 into 100, that is 2% is the right answer. Question itself is the answer. 2 into 10 power minus 2 into 100, that's 2. So very simple. This was asked in 2023 mains. Okay, 2023 mains, very recently. This concept can be asked once again. So that area I will cover. The formula for relative permeability mu r is equal to B divided by B0. But mu r we have learned that 1 plus chi. 1 plus chi equal to B by B0. So chi equal to B minus B0 divided by B0. This formula is worth noted. Okay, students, you can take down notes based on this also. Okay. Now, another one. The formula for magnetic intensity H is equal to B by mu 0 minus M. But we know susceptibility chi can also be written as M by H, so that M is equal to chi H. I'll explain all these terms. M stands for the total magnetization vector. Total magnetization. Total magnetization vector is the total magnetic dipole moment by volume of the sample. Okay, if a ferromagnetic core is inserted inside a solenoid, we know the ferromagnetic material has got many domains. The vector sum of all moments of all those domains divided by the volume of the sample will give rise to the magnetization vector. H is the magnetizing field intensity. H is also called magnetic intensity. H value that can be supplemented by a solenoid or a current carrying coil. Formula for H is equal to number of turns per unit length times current. H is equal to Ni. So let us use this H is chi equal to M by H. So M equal to chi H. So H is equal to B by mu 0 minus chi H. So 1 plus chi H is equal to B by mu 0. Okay, B by mu 0 equal to H can be taken as common 1 plus chi H. Okay, that is 1 plus chi equal to B by mu 0 H. But mu 0 H is B0. That implies B by B0 following this one. B by B0 equal to 1 plus chi. So chi equal to delta B0 by B0. This is the theory there. So susceptibility, magnetic susceptibility is defined as the fractional increase in the magnetic induction in a solenoid when a soft iron core is inserted. Before core is inserting, field is less. Field can be very effectively increased by inserting a core other than increasing current or number of turns, vice versa. The thing is that to install a soft iron core is not much costly, but you increase the current of the solenoid to get the same increased field as that when there was a core is very large. That's why it's very difficult for industrial applications. It's not cost effective. Let me tell something about the additional current required to be flown through a solenoid without a core to give same field as that with a core, and which can be called magnetization current. Magnetization current is the extra current required to be flown through a solenoid without a core, which can give rise to the same field, which can give same field as that with a core. When a solenoid has some core, it can give some field.
But in the absence of that core also, you can get the same field inside the solenoid when you have some extra current made to flow through that solenoid. That extra current is called magnetization current. And magnetization current IM can be I chi I. That's important. Susceptibility can also be taken as the ratio of IM and I. Chi equals IM by I. Chi equals IM divided by I. Susceptibility is the ratio of magnetization current and current without this core. IM is the extra current, I is the original current. I'll explain once again. If I is the current flowing through the solenoid, magnetic field is B0. Now you send some extra current, IM also. So total current is I plus IM. Now the field has grown from B0 to B. The same growth of field can be made by without passing current by installing a soft iron core. So susceptibility can also be defined as IM by I. That's also important. It should be noted. And the next one. Next question is a paramagnetic substance in the form of a cube with the sides 1 centimeter has a magnetic dipole moment given, magnetic intensity given. Then what is the magnetic susceptibility? Here 1 centimeter is the side, so dipole moment given, total dipole moment and volume, you can get magnetization. So intensity of magnetization is defined as total magnetic dipole moment by volume. So magnetization you can find like this. Now magnetic intensity H and susceptibility, chi is equal to M divided by H. So M is M divided by V. So M by VH, direct substitution only. What is M here? Total magnetic dipole moment 20 10 power minus 6. 20 10 power minus 6 joule per Tesla is the popular unit of magnetic dipole moment, divided by volume, side of the cube 1 centimeter. So 1 cube, but centimeter cube we have to convert into meter cube. Centimeter cube, meter cube conversion important. Into H. H is magnetic intensity 60 into 10 to the power 3. It is that intensity of magnetizing field supplied. So minus 6 gets cancelled here, 0 cancel 2 by 3, 1 by 3, that implies 0.33 into 10 to the power minus 3. That implies 3.3 into 10 to the power minus 4. 3.3 10 power minus 4. So correct answer option B, C. 3.3, no, minus 2 is also there in options. Don't make mistakes, carefully do that. Okay, hope that it is clear. So susceptibility, magnetization, magnetic intensity, permeability, relative permeability, the connection between all this, magnetic induction B, okay, important. Almost all areas we have covered, including magnetization current. And this last one, we have one more question left. Coercivity of a small magnet where ferromagnet gets demagnetized is 3 into 10 to the power 3 ampere per meter. The current required to be passed in a solenoid of length 10 centimeter and number of turns 100, so that magnet gets demagnetized when inside the solenoid. We have a solenoid carrying current I, turns per unit length small n, total number of turns n, total length of the solenoid is L, so turns per length is n by L, then field B0 equal to mu 0 Ni, mu 0 Ni. Now B0 by mu 0, that is equal to H. So H is equal to Ni, where B0 equal to mu 0 H. That's formula also important.
So here H is the intensity of magnetizing field, magnetic intensity. N is the turns per unit length. I is the current. H is the turns per unit length. What is the number of turns per unit length? Magnet gets demagnetized when inside solenoid is, that's asked. Current required. So I is asked. So direct question, H divided by N. What is H? H is the coercive field. H is the coercive field. What do you mean by that? For removing, erasing the residual magnetism of the solenoid, we have to use a reverse demagnetizing field, which is called a coercive field. Suppose we have a solenoid passing some current through it, insert a soft iron core inside, increase the current, you can magnetize the soft iron core inside, you can make it a magnet. But you wish to demagnetize that, you try to reduce the current, then you may think that when current becomes zero, the residual magnetism inside the soft iron is zero, but that doesn't happen. This defect is called magnetic hysteresis. But you can bring about the zero residual magnetism by supplying a reverse magnetizing field. So the reverse magnetizing field required to demagnetize the sample kept in the solenoid is called coercive field. And that coercivity is given 3 into 10 to the power 3 ampere per meter. So H field is 3 into 10 power 3 divided by turns per unit length. What is the turns per unit length? 100. 100 passed in a solenoid of length 10 centimeter. 100 divided by 10 centimeter. 10 into 10 to the power minus 2. So length 10 centimeter. Total number of turns 100. Length 10 centimeter. 10 into 10 power minus 2. That you substitute here. Then 3 into 10 power 3 into 10 into 10 to the power minus 2 divided by 100. This 100 and this 3 you can cancel. So that answer will be 3 ampere. This 10 power 2 and 10 power minus 2 goes. So 3 ampere is the right answer. 3 ampere is the right answer. Okay. Now we have completed. So as every day we do, let us revise from the beginning. Let us see. The revision is very important for a learning process. Every day we have to revise whatever we have learned. Every time, every day, frequent revision is important. Okay, previous papers also, if you have done that, you have to revise frequently. And find the magnetic induction at a point in figure. Magnetic field due to straight current, magnetic field due to circular current, field due to straight current, infinite wire mu 0 I by 2 pi r, finite wire mu 0 I by 4 pi r into sin theta 1 plus sin theta 2, 1 and infinity, 1 and finite, mu naught I by 4 pi r, field due to circulating current at the middle, mu naught I by 2 r, semicircle, mu naught I by 4 r, half that, quarter circle, mu naught I by 8 r, for any arc subscribing an angle theta, mu naught I theta by 4 pi r. Field along the axis of straight current carrying wire is 0. All this we have revised in this cap. Horizontal overhead line power. Straight infinitely long power line carrying current I. Field at distance r from the axis is mu naught I by 2 pi r. Field varies inversely with the distance. Direction of the field is given by right hand rule. Okay, thumb points the direction of straight current, fingers curl in magnetic field. If fingers curl in the direction of circulating current, thumb points the direction of magnetic field. So this rule can be applied in 2 ways. Next, field due to circular current carrying wire along the axis. Compare that with that at the center. B by B0 is equal to 1 by x square plus r square all raised to 3 by 2. Field at center is maximum. As you move from center towards either side along the axis, field reduces at infinity, it becomes 0. And field becomes 1/8 than that of at center. At distance, root 3 r, root 3 times radius.
So field B by B0 becomes 1 by 8 at X by R is equal to root 3. X is equal to root 3 R. Field becomes 12.5%, all that we have revised. Here that question was this, ratio of field at center of circular loop and the distance equal to the radius of the circular loop is 2 root 2 by head results. Solenoid has field mu 0 Ni, N is the turns per unit length. Current 2 ampere flows through equilateral triangle. Field at centroid of the triangle is, this can be applied in the case of a square, regular hexagon, all this. The same formula that we have used before, mu 0 I by 4 pi r into sin theta 1 plus sin theta 2 used. Another one is a very important one. A thick long wire has field inside varying linearly up to surface and field outside varying inversely outside the surface. For B proportional R inside, B proportional 1 by R outside. At distances 1/n of the radius and n times the radius, field bears ratio 1:1. So numerically, fields are same at distances r by n and nr. R by 2, 2r, R by 3, 3r, like that. If R by 3 and 2r, answer 2 by 3. R by 2, 3r, answer 3 by 2. R by 5, 2r, answer 2 by 5, like that. We have practiced, go through that part once again. Long straight wire radius A carries uniform distribution. That question we have discussed. Thin ring, uniform distributed, ring rotates. When the charged ring rotates, it moves about a circulating current. So the formula mu 0 I by 2r, I is equal to charge times frequency. The next one, current loop is a magnetic dipole, but here say current loop has some influential portions, that's only circulating part. The linear portions will not give rise to any field at the point O, because the extrapolating that lines linear parts that passes through O, so no field there, but circulating parts have field there, mu 0 I theta by 4 pi r, theta in radian. Magnetic Lorentz force Q into V cross B, acceleration and magnetic field, acceleration and magnetic field are perpendicular. That's why A dot B equal to 0, dot product 0, because that vectors are orthogonal. Magnetic Lorentz force perpendicular to both velocity as well as magnetic field. That's the basic concept. Here also same concept, radius of a charge moving in magnetic field perpendicular to it. R is equal to mv by qb, proportionality only. Another one, velocity selector. When a charge is perpendicular, projected perpendicular to cross electric and magnetic fields, it goes undeflected, then its velocity should be E by B in the absence of gravity. Neglect weight there, and used by, for the first time, J.J. Thomson. Now particle of charge q, mass m, move velocity towards large screen. It does not hit the screen if radius of the charge is less than the width of the magnetic field. Then it goes in a semicircle and angle of deflection is 180 degree. Next one, when a charge is entering normal to field, it describes circle. Oblique entrance, it describes a helical path of pitch 2 pi mv cos theta by qb. Magnetic dipole placed in external uniform magnetic field experiences torque, thereby it has a potential energy at a configuration. Torque mb sin theta, potential energy minus mb cos theta. Torque m cross b, potential energy minus m dot b. When slightly displaced from stable equilibrium, it undergoes simple harmonic oscillations or small oscillations. 2 pi root m I by mb is the time period. Root of mb by I is the angular frequency. The work done in turning from theta 1 to theta 2, mb into cos theta 1 minus cos theta 2. Minimum work required to turn it from stable to unstable is 2 mb. Okay, if already that dipole was at an angle theta, turn it
through 180 degree from that, then your answer would be 2mb cos theta. That also is relevant. Here also I have explained periodic time. Next one, two short magnets. The total magnetic field strength due to different configurations. That's the basic concept employed here. Different varieties also I have explained. The chance of a null point question is also there. Then magnetism and matter. Susceptibility is defined as the percentage increase in magnetic induction when a core is employed. Also susceptibility is equal to chi is equal to Im by I. Im equal to chi I. Im is the magnetization current, which is the extra current required to be flown through a solenoid without a core to give same field as that with a core. Now, susceptibility formula M by H. M is the magnetization, which is dipole moment divided by volume, direct substitution problem. The last one, coercive field. Coercive field is the reverse magnetizing field, reverse demagnetizing field required to demagnetize the sample completely to erase the residual magnetism which was there when it was magnetized. Formula used is H is equal to Ni. Okay, with that we end up this session. We'll be meeting once again next class with another topic. Thank you. Okay. Hello, my dear students. Good afternoon. Welcome to JEE Crash Discussion, Day 3. Today we discuss some questions from matrices and determinants. There are around 20 questions in this year, 2024, last examination, around 20 questions from this topic, on an average of 2 questions in each examination. One question from determinants and one from matrices. There is a chance to say questions from determinants like linear equations in 3 variable. They use that number of solutions, either unique solutions or infinitely many solution, no solution, or consistent, inconsistent, trivial solution, non-trivial solutions. Questions based on that topic. Or questions like properties of adjoint, determinant of adj of A, or determinant of
K into a matrix like this. From matrices, some questions like product of matrices, powers of matrices, and like transpose of matrices. That type of questions from matrices. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റെഡി അല്ലേ? Okay. First question. Let P is equal to a matrix root 3 by 2, 1 by 2, minus 1 by 2, root 3 by 2. A is another matrix 1, 1, 0, 1. They give one condition, that is Q is equal to PA P transpose, and also give P transpose Q raised to 2007 into P is equal to matrix ABCD. Then what is 2A plus B minus 3C minus 4D? Here we evaluate the values of A, B, C, D. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഏത് ഇയർ എടുത്ത് നോക്കിയാലും 2022 എടുത്ത് നോക്കിയാലും 23 ജാനുവരി സ്ലോട്ട് എടുത്താലും ഏപ്രിൽ സ്ലോട്ട് എടുത്താലും ഏത് സ്ലോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെയിം പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് Q raised to 2007. Q raised to 2007 is equal to, what is Q? Q is PAP transpose. PAP transpose the whole raised to 2007 is equal to what? PAP transpose into PAP transpose into PAP transpose into etc. 2007 times we multiply this. See these two terms, P into P transpose, P into P transpose. In multiplication of each of them, there is a term containing P into P transpose. So we check what happened P into P transpose. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും സെയിം ഐഡിയ തന്നെയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്നൊരു മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും തരുന്നത്. യു ഇവാലുവേറ്റ് എ ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്പോസ്. ഹിയർ വി ഇവാലുവേറ്റ് പി ഇൻറ്റു പി ട്രാൻസ്പോസ്. പി ഇൻറ്റു പി ട്രാൻസ്പോസ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? പി ഇൻറ്റു പി ട്രാൻസ്പോസ്. പി ഈസ് root 3 by 2, 1 by 2, minus 1 by 2, minus 1 by 2, root 3 by 2 into, what is P transpose? Root 3 by 2, 1 by 2, minus 1 by 2, root 3 by 2. Okay, multiply this. Multiply this. Root 3 by 2 into root 3 by 2, 3 by 4. 1 by 2 into 1 by 2, 1 by 4. 3 by 4 plus 1 by 4 is 4 by 4. It becomes 1. Root 3 by 2 into minus 1 by 2 minus root 3 by 4. 1 by 2 into root 3 by 2, root 3 by 4. Minus root 3 by 4 plus root 3 by 4. It becomes 0. Minus 1 by 2 into root 3 by 2 minus root 3 by 4. Root 3 by 2 into this plus root 3 by 4, 0. Minus 1 by 2 into minus 1 by 2, 1 by 4. This becomes 3 by 4. Answer is 1. See, here we get P plus P transpose is, sorry, P into P transpose equal to what? I. P into P transpose is I. So we replace these terms. These terms, P into P transpose become I. This P into P transpose I. Next P into P transpose I. All P into P transpose become I. So this become I. Then A into A. I into A is A. Again A. Again A. So we multiply only A. First there is a P, last there is a P transpose.
We inside these we multiply P into P transpose. This become I. So multiply each A. How many times? 2007 times. So it become A raised to 2007. This is Q raised to 2007. Okay, this is Q raised to 2007. I substitute Q raised to 2000 here. We get P transpose into Q raised to 2007 is what? P into A raised to 2007 into P transpose into P. What happened? This P into P transpose I, this P transpose into P is I. So it is A raised to 2007. A raised to 2007. A raised to 2007 is equal to what? A, B, C, D. A raised to 2007 is matrix A, B, C, D. How we find A, B, C, D? Just evaluate A raised to 2007. A raised to 2007 എത്രയാണെന്ന് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും വാല്യൂ കിട്ടും. We substitute here. Okay, clear? ഞാൻ അതിലേക്ക് പോവുകയാണ്. Okay. See, what is A raised to 2007? ഇങ്ങനെയുള്ള മെട്രിക്സ് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയും കാണും. അപ്പോൾ ഹയർ പവേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 2007 വരെ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എ സ്ക്വയർ എ ക്യൂബ് ഒക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു പാറ്റേൺ കിട്ടും. ആ ഒരു പാറ്റേൺ വെച്ച് നമുക്കത് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സി വാട്ട് ഈസ് എ സ്ക്വയർ? എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എ 1 1 0 1 ഇൻറ്റു 1 1 0 1. Multiply these two matrices 1 0 1 1 1 2. Then this become 0 0 0 0 1 1. Similarly, we evaluate a raised to a cube, a raised to 4, etc. Okay, see. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എ ക്യൂബോടെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. എ ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ 1 2 0 1. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. 1 1 0 1. മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് 1 2 ഇൻറ്റു 0 1 1 2 3 0 1. സോ വാട്ട് ഈസ് എ ക്യൂബ് ഈസ് വാട്ട് 1 3 0 1. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? only this element. All other are same. So 2a raised to 2007 is equal to what? Which is equal to 1. This time it is 2007 0 1. Okay. Which is equal to, they give A, B, C, D. Compare this, you get A is equal to 1, B is equal to 2007, C is equal to 0, D equal to 1. Substitute here. Substitute the given equation. 2 into A, so 2 into 1, 2, plus B, plus 2, 0, 0, 7, minus 3C, minus 0, minus 4D, minus 4. So 2007 plus 2, 2009, 2009 minus 4, answer is 2005. Option C is correct. Okay, 2023 April 8th in the question item. Clear? Answer is option C. We goes to next question. See, let A is equal to matrix. Let
A is equal to matrix 1, 2, minus 5, alpha, beta element of R, such that they gives an equation alpha A square plus beta A is equal to 2i, then alpha plus beta is equal to ആൽഫ ബീറ്റ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഒരു മെത്തേഡ് യു ഇവാലുവേറ്റ് എ സ്ക്വയർ, എ ഓൾറെഡി അറിയാം, ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു, റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അതിലും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം നമ്മൾ കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം യൂസ് ചെയ്താൽ എവരി സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ determinant of a minus lambda I is equal to 0 where lambda is a non-zero constant. ഈ അതിപ്പോൾ 3/3 ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും. സിംപ്ലിഫൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി ഗെറ്റ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലാംഡ where lambda is a constant. We just replace lambda by a and compare this equation. We get alpha and beta. Say, what is determinant of a minus lambda I? A is what? A is matrix 1, 2, minus 5, minus lambda I, lambda 0, 0, lambda. Okay, identity is 1, 0, 0, 1. Subtract this 1 minus lambda, 2 minus 0, minus 2 minus 0, minus 5 minus lambda is equal to 0. Simplify this determinant, cross multiply this. I write 5 plus lambda into lambda minus 1. ഞാനിത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഇതിനകത്തുനിന്ന് മൈനസ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു, അപ്പോൾ 5 പ്ലസ് ലാംഡ കിട്ടി. ആ മൈനസ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ലാംഡ -1 എന്നാക്കി. മൈനസ് 2 into -2, this become -4. We get a quadratic equation in terms of lambda. Lambda square 5 lambda minus lambda plus 4 lambda minus 5 plus 4 is equal to 0. Our equation become lambda square plus 4 lambda minus 1 is equal to 0. Replace lambda by a. We get a square plus lambda a minus I is equal to 0. It's a metric equation. This become an identity matrix. We get a square is equal to, a square plus 4a is equal to I. Compare with this equation. This equation right side become 2i. അപ്പോൾ അതേ ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ we multiply both sides by 2. We get 2a square plus 8a is equal to 2i. Compare these two. What is alpha and what is beta? Compare these two equations. Coefficient of a square, that is alpha. Alpha is equal to 2 and beta is equal to 8. Alpha is equal to 2, beta is equal to 8. Substitute here, alpha plus beta is 2 plus 8, 10. Last option. Okay. ഇതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം. മറ്റേ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ആൻസറിലേക്ക് എത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. See the next question. ഇതും സെയിം പാറ്റേണിൽ തന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ്റെ മോഡലാണ്. അവിടെ ആൽഫ ബീറ്റ ചോദിച്ചുവെങ്കിൽ ഹിയർ ദസ് എ സി ആൻഡ് ടി. സിയുടെയും ഡിയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. I write determinant of a minus lambda I is equal to 0. That implies determinant of a minus lambda I. This term contains only lambda. അല്ലേ? ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സിൽ മാത്രം മൈനസ് ലാംഡ മൈനസ് ലാംഡ മൈനസ് ലാംഡ. ഡയഗണലിൽ മാത്രമല്ലേ പറ്റുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള ഒന്നിലും എലമെന്റ്സ് വരില്ല. അപ്പോൾ 1 മൈനസ് ലാംഡ 0 0 0 1 മൈനസ് ലാംഡ 1 0 minus 2 4 minus lambda is equal to 0. Okay.
ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബിക് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയേക്കാം. എക്സ്പാൻഡ് അലോങ് R1 or C1. 1 മൈനസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു ഈ റോയും കോളം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ 1 മൈനസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു 4 മൈനസ് ലാംഡ മൈനസ് -2 is equal to 0. Simplify this. 1 minus lambda into, open the bracket, lambda square minus lambda minus 4 lambda minus 5 lambda plus 4 plus 2 is equal to 0. Again multiply inside the bracket. This term become 6. Right? This term become 6. 4 plus 2, 6. 6. Open the bracket. Minus lambda cube minus 5 plus 5 lambda square minus 6 lambda plus lambda square minus 5 lambda plus 6 is equal to 0. We get an equation minus lambda cube plus 6 lambda square minus 11 lambda plus 6 is equal to 0. We replace lambda by a. Replace lambda by a. We get minus a cube plus 6a square minus 11a plus 6i is equal to 0. 6i is equal to 0. Here they give an equation in terms of A inverse. So we multiply both sides by what? A inverse. Multiply both sides by A inverse. What happened? Minus A square plus 6A minus 11i. Okay. A cube into A inverse, A square into A inverse, A into A inverse I plus 6A inverse is equal to 0. Compare with this equation. I shift all this term to right side. 6A inverse is equal to A square minus 6A plus 11i. Compare these two equations. Left side is 6A inverse, right side is A square. In the place of C, here it is minus 6, C equal to minus 6. In the place of D, here it is 11. Okay, so C is equal to minus 6 and D is equal to 11. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. എല്ലാ വർഷങ്ങളും ഇത് 2005 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾ 2023 22 ഏത് ഇയറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്താലും ഈ ടൈപ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. JEE മെയിൻസിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ 2 ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നാൽ ഇതും ഒരു പാറ്റേൺ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 1 0 1/2 1. പി റേസ് ടു 50 കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒരിക്കലും പി റേസ് ടു 50 വരെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. 2 3 പവേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടും. ദെൻ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതും. അത് പല സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മെട്രിക്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് പി സ്ക്വയർ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. പി ഇവാലുവേറ്റ് പി സ്ക്വയർ. വാട്ട് ഈസ് പി സ്ക്വയർ? പി സ്ക്വയർ is equal to 1 0 half 1 into 1 0 half 1. Multiply this is equal to 1. This into this 0. 1/2 1/2 1 0 1 1. നോക്കൂ, ഒരു എലമെന്റിൽ മാത്രമേ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഈ എലമെന്റിൽ മാത്രം അല്ലേ? ഈ എലമെന്റിൽ മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളൂ. വേറെ എലമെന്റിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. 1 0 1. ജസ്റ്റ് പി ക്യൂബോർഡ് ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. 1 0 1 1 into 1 0 half 1. Multiply this. This into this. No change. 1. This into this 0 0.
this into this 1 plus half, it become 3/2. This into this has become 1. See, ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് p⁻n പറയാം. ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ? ഏത് പവർ വന്നാലും here it become 1, here it become 0, here it become 1. This term is what? In p⁻1 it is 1/2. p⁻1 വന്നപ്പോൾ ആ ടേം 1/2 ആയിരുന്നു. p² വന്നപ്പോൾ this term 2/2. It is 1. p³ വന്നപ്പോൾ this term 3/2. അപ്പോൾ p⁻n വന്നാൽ this term become n/2. Okay. The question they says what is p50? p⁻50. So n ന്റെ പ്ലേസിൽ 50 കൊടുത്താൽ 50/2 25. So answer become 1 0 25 1. Option A. Option A. Okay. 1 0 25 1. Clear? Okay. Next question like പോകാം. See. ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ പാറ്റേണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിരിക്കുന്നു. 1 1 0 1 1 0 0 1. We evaluate m. m is what? a plus a square plus a cube plus etc. up to a raised to 20. Then the sum of all elements of the matrix m is equal to. അപ്പോൾ നമുക്ക് m ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. m ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും എന്നറിയാം. അപ്പോൾ അത് എ സ്ക്വയർ എ ക്യൂബ് ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് m ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ആ m ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 3/3 മെട്രിക്സ് കിട്ടും. ആ എമ്മിലെ എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സി വാട്ട് ഈസ് എ സ്ക്വയർ? നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ ഒന്ന് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് എ സ്ക്വയർ? എ സ്ക്വയർ ഈസ് 1 1 1 0 1 1 0 0 1 into 1 1 1 0 1 1 0 0 1 is equal to what? This into this you get 1. This into this 1 1 2. ശരിയല്ലേ? This into this again get 1 1 3 1. Then this into this 0. This into this 1. This into this 2. This into this 0. This 0. This 1. See, എയും എ സ്ക്വയറും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 3 ടേമിലെ മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ് കേട്ടോ. എ ക്യൂബോടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്കൊരു ഐഡിയയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റേണ്ടതാണ്. നോക്കൂ, എ ക്യൂബ് ഈസ് വാട്ട്? എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ 1 2 3 0 1 2 0 0 1 ഇൻറ്റു 1 1 1 0 1 1 0 0 1. Multiply this. This into this 1. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് 0 0 1 0 1 ഇത്ര എലമെന്റിൽ മാറ്റം വരാൻ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ല. വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയേക്കാം. ഈ എലമെന്റ് ഇതും ഇതോടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതേ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് 0 ആണെന്ന് നോക്കാം. തേർഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം, തേർഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം 0 കിട്ടും. പിന്നെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ 1 ആണെന്ന് നോക്കാം. സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം ദിസ് 1 ആണ്. അതിനകത്ത് പ്രശ്നമില്ല. ബാക്കി എലമെന്റ്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് ദിസ് എലമെന്റ് മീൻ ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം, ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം 1 2 0. സോ ആൻസർ ബിക്കം 3. ഈ എലമെന്റ് കാരണം ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ സിമിലർ ആയിട്ടാണ് കണ്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് നേരെ ഇതിലേക്ക് വന്നത്. അത് സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് കോളം 0 1 2 3 ഈ എലമെന്റ്. ഓക്കെ,
ഇപ്പം എനിക്ക് ഏത് പവറിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ a⁻n ചോദിച്ചാലും ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയും. a⁻n ചോദിച്ചാൽ 1 0 0 1 0 1. See, a വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ 1 ആയിരുന്നു, a² വന്നപ്പോൾ ഇത് 2 ആയി, a³ വന്നപ്പോൾ 3 ആയി. അപ്പോൾ a⁻n വന്നാൽ ഇത് n ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ എലമെന്റ് എയിൽ 1 ആയിരുന്നു, ഇവിടെ 2 ആണ്, ഇവിടെ 3 ആണ്, ഇവിടെ n. ഈ എലമെന്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാം. തേർഡ് റോ ദിസ് 1 into 1 2 3 1 plus 2 plus 3 1 plus 2 plus 3 that is 6 1 plus 2 plus 3. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഈ എലമെന്റ് വരുന്നത് എപ്പോഴും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ 1 1 1 ആയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ എലമെന്റിന്റെ സമ്മേ വരുള്ളൂ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇതിനകത്ത് 1 + 1 + 1 3 കിട്ടി. ഇതിനകത്ത് വന്നപ്പോൾ 1 + 2 + 3 6 കിട്ടി. അടുത്തതിൽ എന്ത് വരും എന്നറിയാമോ? 1 + 3 + 6 10 ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഈ എലമെന്റിന്റെ പൊസിഷനിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇതിന്റെ സമ്മ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? a⁻n ആണെങ്കിൽ 1 + 2 + 3 + etc. + n വരും. ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ 1 വരുന്നത്. a² വന്നപ്പോൾ 3 കിട്ടി. അതായത് 1 + 2. a² വന്നപ്പോൾ 1 + 2. a³ വന്നപ്പോഴോ 1 + 2 + 3 6. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? a² 1 + 2 3, a³ 1 + 2 + 3 6, a⁻⁴ 1 + 2 + 3 + 6. സോറി 1 + 2 + 3 + 4. 4 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടൈമിന്റെ സം. ഇതേ രീതി പോവും. അവർ ശരിക്കും m എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ശരിക്കും m ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും പോരെ. m എന്ന് പറയുന്നത് σn = 1 to 20 a⁻n. n-ന് 1 കൊടുക്കുന്നു a1, പ്ലസ് n-ന് 2 കൊടുത്തു a2, പ്ലസ് n-ന് 3 കൊടുത്തു a3, പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു n-ന് 20 വരെ കൊടുത്തു. = നമുക്ക് സിഗ്മ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ σn = 1 to 20 1, σn = 1 to 20 n, σn = 1 to 20. This become sum of first n natural numbers n into n plus 1 by 2. This becomes 0. Σn = 1 to n 1. Σn = 1 to n n. This becomes 0. This becomes 0. This becomes σn = 1 to n 1, which is equal to, see, ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ സം എടുത്താൽ മതി നമുക്ക്. നോക്കൂ, σn = 1 to 20. ഇത് ഓരോ ടേമിനെയും 1 1 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിഗ്മ k = 1 to n. k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ kn എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. സോ ഹിയർ 1 into 20. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ a1 എടുക്കുമ്പോൾ a⁻1, a⁻2, a⁻3 in all terms, all metrics there become 1. 1 plus 1 plus 1 plus 20 times. This become 20. ഈ എലമെന്റ് 20 വരും, ഈ എലമെന്റ് 20 വരും, ഈ എലമെന്റ് 20 വരും. This become 20, this become 20, this become 20. അപ്പോൾ ഈ 20 എത്ര പ്രാവശ്യം വരും? 23 times. ഈ എലമെന്റ്സ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ സം അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ഓൾ ദ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് m. ഇനി ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് σn = 1 to 20 n. σn = 1 to 20 n. σn = 1 to 20 n = n into n plus 1 by 2. റിസൾട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? Here it become
20 into 21 by 2, which is 210. This become cancelled. It is 210. Okay, 210. See, these two situations, here and here. ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും 210 കിട്ടും. അപ്പോൾ 210 എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നു? 210 2 times. പ്ലസ് ഇനി ഈ ഒരു ടൈം കൂടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കൊന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ആ ഒരു ടൈം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. 1/2 ഇൻറ്റു സിഗ്മ n is equal to 1 to 20 n square പ്ലസ് n into n square. Sigma n is equal to 1 to 20 n 1/2 into this become square formula എന്തായിരുന്നു? n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Here last time is 20 into 20 plus 1, 21 into 2n plus 1, that is 41 by 6 plus this become 210. നമ്മൾ ഇവിടെ evaluate ചെയ്തതാണ്. This become 210. Okay, 210. 6. This become 10. This become remaining 3, 7. Okay. Then simplify this. Half into 41, 6, 10. 41 n into n plus 1, 20, 21, 41. 7, 3, 21. This become 70. Here it is 210. Then 210 is taken common. 70. Here it is 41. 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് 70 കോമൺ ആയിട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ 70 ഇൻറ്റു 41 പ്ലസ് 30, that become 71. Am I correct? 41 plus 30. So 35 into 71. 35 into 71. 35 24. 5 there is any correction, n into n plus 1 into n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Cancel this 6, 2, 10, 3, 7. 7 into 41. ചെറിയ കറക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. 41. 1 second. 41, 210. 2 outside എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്താൽ 41, 7. 210. 1 second. ആൻസർ വരുന്നത് 2020. 20 into 20. 20 into 21. ഇവിടെ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ വന്നു. ഇല്ല 20 into 21 by 2. ഇവിടെ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ വന്നില്ലേ? സി 20 into 210 by ഇല്ല കട്ട് ചെയ്തു 210 into 2. ഇവിടെ 210 തന്നെ കിട്ടും. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 105 പ്ലസ് 35 into 41. 35 into 41. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ടൈമിൻ്റെ കറക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്.
35 by 2 into 41 5 3 1 4 1 4 3 5 1 4 3 5 1 4 3 5 0 3 5 1 plus this quantity 60 plus 420, that is 480 plus 480 0 60 420 this become 5 3 5 1 480 0 1 second answer become 2020 2020 ആണ് ആൻസർ വരുന്ന കാൽക്കുലേഷനിൽ ചെറിയ കറക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ 435 ഓക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം കാൽക്കുലേഷനിൽ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നത് ആൽഫ ബി എ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ദ മെട്രിക്സ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് then the matrix A raised to 31 is equal to then the matrix A raised to 31 is equal to same type നമുക്ക് എയുടെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കണം A raised to 31 they gives option in terms of A square A cube etc. say alpha be the root of the equation x square plus x plus 1 is equal to 0 ഈ ടൈപ്പ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും cube root of unity complex number alpha is the root of the equation means alpha is equal to what alpha is equal to നമുക്ക് ഒമേഗ എന്ന് എടുക്കാം ഒമേഗ cube root of unity അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഇവിടെ ആൽഫ എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്താലും മതി ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൽഫ പ്ലസ് 1 is equal to 0 അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ആവുന്നുള്ളൂ എങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒമേഗ ആൻഡ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ ദ റൂട്ട്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ സി വാട്ട് ഈസ് എ സ്ക്വയർ is equal to 1 by root 3 into 1 by root 3 is 1 by 3 1 1 1 1 alpha square 1 alpha square alpha raised to 4 alpha raised to 4 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആൽഫയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ഒമേഗ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ആൽഫയ്ക്ക് പകരം ഒമേഗ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമേഗയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് റിസൾട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒന്ന് ഒമേഗ ക്യൂബ് is equal to 1 another is 1 plus omega square is equal to 0 omega cube is equal to 1 another is 1 plus omega square is equal to 0 1 omega square see alpha raised to 4 omega raised to 4 up to omega cube is 1 remaining it is omega into 1 1 1 1 omega square 1 omega square omega multiply this 1 1 1 you get 3 there is a 1 by 3 outside it's a 1 by 3 this 1 plus omega square it becomes 0 1 omega square plus omega again 0 this result this 1 omega square again 0 1 omega square plus omega raised to 4 1 plus omega square plus omega raised to 4 is omega that is 1 plus omega square plus omega 0 1 omega cube become 1 plus 1 it is 3 this time 1 omega square plus omega 0 this time 1 omega cube plus omega cube 1 plus 1 3
1 omega raised to 4 is omega cube, 0. Multiply 1 by 3 inside the bracket, you get 1 0 0 0 0 1 0 1 0. This become a square. You get a square is 1 0 0 0 0 1 0 1 0. Okay. Then we evaluate a raised to 4. കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് a ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുണ്ടാവും. a raised to 4, which is a square into a square. 1 0 0 0 0 1 0 1 0 into 1 0 0 0 0 1 0 1 0. Multiply this is equal to what? 1 0 0 this 0 this 0, sorry, this 1, this 0, this into this 0, this into this 0, this into this 1. See, this became an identity matrix. A raised to 4 is an identity matrix. Okay, a raised to 4 is an identity matrix. Here we evaluate a raised to 31. A raised to 31. A raised to 31 is written as a raised to 28 into a cube. In matrix, you study this formula, a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. So a raised to 28 into a raised to 3, a raised to 31 is equal to what? A raised to 28 is written as a raised to 4 the whole raised to 7 into a cube. A raised to 4 is what? It become I. So I raised to 7. I raised to 7 is I into a cube. So the answer become a cube. I raised to any power, I square, I cube, I raised to any power is same as I. So the answer is a cube. Option C. C is the correct answer. Okay. Next question. How many 3 by 3 matrices M with entries 0, 1, 2 for which the sum of the diagonal entries M transpose into M is 5. M transpose into M. A matrix ഉണ്ട് sum of diagonal entries 5. How many matrices possible? This question we apply permutation. ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ വേറെയും കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്തുള്ള കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ചില ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് എടുക്കാം. എം ബിക്കം, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എം ഇൻറ്റു എം ട്രാൻസ്പോസ് എഴുതാം. ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് പറയുന്നത് A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 into M transpose A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. This become M transpose. Multiply this. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് എലമെന്റ്സ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല, നമുക്ക് only diagonal elements, sum of diagonal elements, sum of diagonal elements. നമുക്ക് ഡയഗണൽ മാത്രം മതി. ഡയഗണൽ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക? ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം, സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം, തേർഡ് റോ തേർഡ് കോളം. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോളൂ. ദിസ് ഇൻറ്റു ദിസ്, ദിസ് ഇൻറ്റു ദിസ്. A1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് A2 square plus A3 square. First row, first column. Plus second row, second column. B1 square plus B2 square plus B3 square. Plus third row, third column. These are the diagonal elements. We write only diagonal elements. C1 square plus C2 square plus C3 square.
This is equal to 5. Question says sum of diagonal elements of M transpose into M is 5. We take only entries 0, 1, 2. See, first case 1. Case 1. 4 elements become 1. 5 elements become 1. Any 5, A1, A2, A3, B1, B2, B3, any 5 become 1. Other 4 become 0. Then sum become 5. 1 square plus 1 square plus 1 square, sum become 5. This can be arranged using permutation. Total 9 objects, 9 factorial. Out of this, 5 ones are same into 4 zeros are same. This become 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial by 5 factorial into 4 into 3 into 2 into 1. This 5 factorial become cancelled. Then 3 into 2, 6, 6 cancelled, 4, 8 cancelled, 2. Simplify this. 14 into 9, 18 into 7, 18 into 7 is equal to, cancel 18 into 7, 126. Second case. What is second case? If we take 2, one element is 2, 2 square become 4. One element is 1. 2 square is 4, 1 square is 1. Sum is 5. All other become 0. How many zeros? 7 zeros. How many zeros? 7 zeros. This can be arranged in 9 factorial by 7 factorial. Total 9, 7 zeros are similar. This become 9 into 8 into 7 factorial is cancelled. This become 72. So adding these two, 126 plus 72, 8, 9, 1, 198. Option D is correct. Okay, 198. Option D is correct. Next question. There is a matrix A is given. Determinant A cube is 125. Then the value of alpha. See, it's a simple question. Very simple question. 2004. We know that determinant of A raised to n is equal to determinant A the whole raised to n. So we write this as determinant A whole cube is equal to 125. What is determinant A? Determinant A is equal to, from here we write determinant A is equal to 5. Evaluate determinant A, alpha square minus 4. This minus this. So alpha square minus 4 is equal to 5. Alpha square is equal to 9. Alpha is equal to plus or minus 3. Option C. It's a very, very simple question. Only use this property. Determinant of A raised to n equal to determinant A whole raised to n. Very simple. Question, next question. They give a matrix x, y, z, y, z, x, z, x, y. X, y, z are real numbers and x plus y plus z greater than 0. X, y, z is true. A square is equal to I3. Then the value of x cube plus y cube plus z cube. See, they give A square is equal to an identity matrix. We find A square. X, Y, Z
y, z, x, z, x, y into x, y, z, y, z, x, z, x, y. Multiply this, we get x square, y square, z square, x square plus y square plus z square, xy, yz, xz, xy plus yz plus xz. Next term, xz plus yx plus zy. See, all the diagonal terms are x square plus y square plus z square, x square plus y square plus z square. All the diagonal elements are x square plus y square plus z square. All other elements are xy plus yz plus xz. So equal to they give, it is an identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. From this we write x square plus y square plus z square is equal to 1 and xy plus yz plus xz is equal to what? 0. Okay. Comparing these two, they give a square is an identity matrix. Comparing corresponding elements, we get x square plus y square plus z square is equal to 1 and xy plus yz plus xz is 0. We find x cube plus y cube plus z cube. There is an identity. X cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus xz. That is an identity. Here, this become 2. X cube plus y cube plus z cube minus 3 into 2. XYZ is 2. Thank you. Is equal to x plus yz plus z into x square plus y square plus z square 1. Minus is taken common from these two. Minus of xy plus yz plus xz. It becomes 0. Only evaluate this term xy plus x plus y plus z. Okay. You know the identity. X plus y plus z the whole square is equal to x square plus y square plus z square plus xy plus yz plus xz is equal to this quantity become 1 plus this quantity becomes 0. So x plus y plus z the whole square is 1. What is x plus y plus z? Plus or minus 1. But they says that this is positive. So we take 1. This become 1. So 1 into 1, 1. 3 into 2, 6. Shifted to right side. So final answer become 1 plus 6. 7 is the answer. 1 plus 6. 7 is the answer. Okay. Next question. They give a matrix in terms of greatest integer function. Also give determinant A is 192. These are the two informations. Set of all values of x lies in the interval. Here we evaluate determinant A. കാരണം ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ 192 തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താമോ എന്ന് നോക്കും. അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഡിറ്റർമിനൻസിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജറിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ
is equal to greatest integer of x plus I, where I is an integer. So we write determinant of A is equal to determinant. This become greatest integer of x plus 1. Why? 1 is an integer. This become greatest integer of x plus 2. This become greatest integer of x plus 3. This become greatest integer of x. This become greatest integer of x plus 3. This become greatest integer of x plus 3. Greatest integer x. Greatest integer of x plus 2. Greatest integer of x plus 4. These all are integers. Okay. ഇനി ഡിറ്റർമിനന്റ് എക്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും. റോ തമ്മിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നോ, R1 മൈനസ് R2 എന്നോ R2 മൈനസ് R3 എന്നോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. നമുക്ക് തൽക്കാലം R1 gives R1 മൈനസ് R3, that is R3ക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഞാൻ വരുത്തുന്നില്ല. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇന്റിജർ ഓഫ് എക്സ്, ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇന്റിജർ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 2, greatest integer of x plus 4. R3 no change. R1 gives R1 minus R3. This is R1 first row. This is R3. This minus this 1. This minus this same cancelled. This minus this minus 1. Same properties applied for R2. R2 gives R2 minus R3. This minus this 0. This minus this 1. This minus this minus 1. Okay. Simplify this determinant. 1 into. Eliminate this. This minus this. That is greatest integer of x plus 4. Greatest integer of x plus 4. Minus into minus plus. Greatest integer of x plus 2. Minus 0, minus 1 into, or ഇത് വെച്ച് ചെയ്താൽ പ്ലസ് 1 into ഫസ്റ്റ് കോളം, പ്ലസ് 1 അല്ല, പ്ലസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഈ റോയും കോളം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ 0 മൈനസ് മൈനസ് 1, 0 മൈനസ് മൈനസ് 1. ദിസ് ബിക്കം greatest integer of x, 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 3 into greatest integer x plus 6 is equal to, they give 192. Determinant of A is equal to 192. See, right? 3 into greatest integer of x is equal to what? 192 minus 6, 186. What is greatest integer of x? 186 by 3 is equal to 62. So greatest integer of x becomes 62. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, 61, 62, 63. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടണം? 62 എന്ന് കിട്ടണം. ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ എടുക്കാം, 63 എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ക്ലോസ്ഡ് 62 ടു ഓപ്പൺ 63. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ എക്സിൻ്റെ ആൻസർ 62 എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് 62 ടു ഓപ്പൺ 63. ഓപ്ഷൻ എ is correct. Okay. Option A is correct. Next question. Again from properties of determinants. The maximum value of a determinant f of x sin square 1 plus cos square x cos 2x 1 plus sin square x cos square x cos 2x etc. അപ്പോൾ ഈ ഡിറ്റർമിനന്റ് നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക.
ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അതിനകത്തുനിന്ന് മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ C1 gives C1 plus C2. C1 gives C1 plus C2. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ വരുന്നതുകൊണ്ടാട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ദിസ് പ്ലസ് ദിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ f of x equal to ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് സൈൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ്, 1 പ്ലസ് 1 2 വരും, അടുത്തത് 2 വരും, അടുത്തത് 1 വരും. ശരിയല്ലേ? സൈൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ 1, സൈൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കോസ്. വേറെ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. 1 പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ്, കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ്, കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ്, കോസ് 2x, കോസ് 2x, സൈൻ 2x. Again, R1 gives R1 minus R2. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം 0 ആയി പോകില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ R3 gives R3 minus R2, ഒരെണ്ണം 0 കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തത് സെക്കൻഡ് റോ ആണ്. അതങ്ങ് എഴുതിയേക്കാം. 2 cos square x cos 2x. R1 minus R2. This is R1, this is R2. 2 minus 2, 0. This minus this, cos square is cancelled, 1. This minus this, cos 2x minus cos 2x. R3, R3 minus R2. 1 minus 2, minus 1. This minus this, 0. This minus this, sin 2x minus cos 2x. Expand this determinant, minus 1 into. Expand along R1, minus 1 into. This minus this, 2 sin 2x minus 2 cos 2x. This minus this, minus minus plus, plus cos 2x. Okay. Minus 1 into this minus this. Is equal to what? Minus 2 sin 2x minus cos 2x minus minus plus cos 2x. This is f of x. Question is maximum value of the determinant. Study a result in trigonometry. A sin x plus b cos x. Its value lies between. Minimum value is minus root of a square plus b square, coefficient of cos and sin. Maximum value is root of a square plus b square. If there is another term, there is a constant c here, we add c here, we add c here, no problem. Here there is no constant term. So its maximum value is what? Root of minus 2 square, coefficient of sin 2x, plus 1 square. So answer become root 5. Minimum value is minus root 5 and the maximum value is root 5. So option A is correct. Okay. Option A is correct. Next question. Again from determinant 2018. They give a determinant x minus 4, 2x, 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 x minus 4, 2x, 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 x minus 4, a plus bx minus x minus a whole square. Then the ordered pair AB is. It's a simple question. Either using properties of determinant, we add
row by row or column by column, we expand this and comparing left side and right side, find the value of A and B. അതൊരു മെത്തേഡാണ്. നമുക്ക് എൻട്രൻസ് പാറ്റേണിൽ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം. എക്സിന് ഏതെങ്കിലും വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തിയാൽ മതി. See, if we put x equal to 0 on both LHS and RHS. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സിന് 0 കൊടുത്താൽ ഫ്രം റൈറ്റ് സൈഡ് only A അല്ലേ, എക്സിന് 0 കൊടുത്താൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ബി 0 ആയി പോകും. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആൻസർ കിട്ടും. -4 0 0 0 -4 0 0 0 -4 is equal to right side A into A square വരും. This term becomes 0, this term becomes 0, minus A square, that is A cube. What is A cube? It's a diagonal matrix. ഈ diagonal element multiply ചെയ്താൽ മതി. -4 into -4 into -4. -4 into -4, 16. 16 into -4, that is -64. So what is A? A is equal to -4. A is equal to -4. ഒരു രക്ഷയില്ല, 3 ഓപ്ഷൻ. There are 3 options. A is -4. Then we find B. B യോടെ കണ്ടുപിടിച്ചാലേ ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, A is -4, B is. ചിലർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും, സാറേ ബിക്ക് ഇവിടെ 5 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 5 ഉണ്ട്, അപ്പോൾ പിന്നെ 5 വരാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. A -4 എന്ന് കിട്ടി, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ D മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്തു നോക്കും. നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായാലും ആൻസർ. സമയമില്ലെങ്കിലത്തെ കാര്യം, നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നമുക്കല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്യാം. സി, ഞാൻ ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്ന് എക്സ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു. ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്ന് എക്സ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? 1 - 4/x 2 2. സെക്കൻഡ് റോയിൽ നിന്ന് എക്സ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു. ഡിറ്റർമിനൻസിലാകുമ്പോൾ ഓരോ റോയിൽ നിന്നും കോളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാം. മെട്രിക്സിൽ അത് പറ്റില്ല കേട്ടോ. 1 - 4/x 2. ഫ്രം ദിസ് third row you take x 2 2 1 - 4/x. x into x into x, x ക്യൂബ് വരും. ആ എക്സ് ക്യൂബ് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലും എക്സ് ക്യൂബ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ക്യൂബ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവും. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ a/x + b into 1 - a/x the whole square എന്ന് കിട്ടും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ഈ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് ക്യൂബില്ലേ, ആ എക്സ് ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് കൊടുക്കും, ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ, അപ്പോൾ ബൈ എക്സ്, അപ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് ആയല്ലോ. a/x + b കട്ടായിപ്പോയി. ഇവിടെ ഹോൾ സ്ക്വയറും കൊടുത്തു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ? ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ലിമിറ്റിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കൊടുക്കും. എൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, സാധാരണ രീതി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുത്താൽ ദിസ് ടൈം ബിക്കം ഇൻഫിനിറ്റി. 1/∞ 0, ഇത് 0. സോ റൈറ്റ് സൈഡ് ബി കിട്ടും. എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1/∞ ബിക്കം 0. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. 1 2 2 2 1 2 2 2 1 ഈക്വൽ ടു ബി. എന്ത് കിട്ടും? 1 into 1 - 4, that is -3, -2 into 2 - 4, that is -2, plus 2 into 4 - 2, that is 2, is equal to b. So b is equal to what? 2 into 2 4, 2 into 2 4, 4 plus 4 8, 8 minus 3 5. So option D is correct. Option D is correct. Okay. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ രീതി ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എ കണ്ടപ്പോൾ -4 കിട്ടി, ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് വെച്ച് ചെയ്യാം. പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ റോ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, കോൾ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. C1 + C2 + C3
ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 2x പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് 5x മൈനസ് 4 കിട്ടും എല്ലാ റോയിലും. അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോളം കംപ്ലീറ്റ് 5x മൈനസ് 4 കിട്ടും. അത് കോമൺ ആയിട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. അങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A is a matrix such that A into 1, 2, 0, 3 is a scalar matrix. What is a scalar matrix? It's a diagonal matrix. All diagonal elements become 0. Determinant of 3A is 108. Then A square is what? A കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, A square കാണുക. Okay. രണ്ട് മെത്തേഡ് ചെയ്യാം. One is that A is taken as A, B, C, T ഇങ്ങനെ എടുത്തു എന്നിരിക്കട്ടെ എ. അപ്പോൾ എ ബി സി ടി ഇൻറ്റു 1, 2, 0, 3. Multiply these two, you get a scalar matrix. Scalar matrix means diagonal elements become 0, non-diagonal elements are zeros. So diagonal matrix with the diagonal elements are equal. Scalar matrix. Multiply these two. A 0, A 2B 2A plus 3B. C 2C plus 3D is equal to x0, 0, x. So you get A is equal to x and 2A plus 3B is equal to 0. So A is equal to x. 2A plus 3B is equal to 0. That means B is equal to minus 3 by 2A. A is x. C is equal to 0. So D is equal to what? D is equal to 3D is equal to x. D is equal to x by 3 and so on. We simplify determinant of 3A. There is a result. Determinant of KA is equal to k raised to n into determinant A, where n is the order of a matrix. Here order is 2. So determinant A is equal to, this become 3 square into determinant A is equal to 108. Determinant A is equal to 108 by 9 is equal to 12. Determinant A become 12. Then the question says, what is A square? Determinant A is equal to 12. Determinant A means what? AD minus BC equal to 12. Determinant A is equal to 12. Determinant A is AD minus BC is equal to 12. AD minus BC 12. A is x. D is x by 3. C is 0. This become x into x. X square by 3 is equal to 12. AD become x square by 3. BC becomes 0. That implies x square equal to 36. X square is equal to 36. The question, we evaluate matrix A square. What is A square? A square is equal to A, B, C, D into A, B, C, D. This is A square. Multiply this. You get A square plus BC. A square plus BC. Then AB plus BD. AB plus BD. Here C becomes 0.
we substitute C become 0. So this quantity become 0. C become 0. Zero, 0. A square plus 0. Next step, AB plus BD. This step, 0, 0. This step, 0, T square. See, what is A? A is X. So this term become X square. X square is 36. So the answer become 36. This term becomes 0. ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ, ഓപ്ഷൻ എ. ബാക്കി ടൈം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ദിസ് ബിക്കം 36, ദിസ് ബിക്കം 0. ഇനി ബാക്കി എലമെന്റ് നോക്കിയാൽ ഡി സ്ക്വയർ. ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് വാട്ട്? എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 9. ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 9. എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് വാട്ട്? 36. 36 by 9. ദാറ്റ് ബിക്കം 4. ഓക്കെ. ഒന്നെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മെത്തേഡോട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം. കംപ്ലീറ്റ് പറയുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ മാത്രം പറയാം. ദിസ് ബിക്കം എ. യു മൾട്ടിപ്ലൈ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഇൻവേഴ്സ്. ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണുക. ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/3 ഇൻറ്റു change diagonal elements 3, 1, -2, 0. Multiply these two on both left and right. This become 3, 1, -2, 0. This become identity. B into B inverse. A matrix into its inverse. This become identity. So left side become A, B, C, D. Multiply this. Right side you get. Then substitute the value. അങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, ഏത് മെത്തേഡ് സ്വീകരിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ. They give A is a 2/2 matrix. Then the determinant of the matrix. Determinant of the matrix. Determinant of A raised to 2016 minus 2A raised to 2015 minus A raised to 2014. Evaluate its determinant. Here we take A raised to 2014 as common. A raised to 2014 into A square minus 2A minus I. Okay. There is a property in determinant. Determinant of AB is equal to determinant A into determinant B. So we split this determinant here, here. There is another property, determinant of A raised to n is equal to determinant A the whole raised to n. So we write determinant A whole raised to 2014 into S determinant A square minus 2A minus I. Okay, the evaluate ചെയ്താൽ മതി. What is determinant A? -4 minus -3. -4 plus 3, that is -1. Its determinant -4 plus 3 -1. So -1 raised to 2014. This become 1. -1 raised to 2014 is 1. Into determinant of A square minus 2A minus I. We evaluate. What is A square? A square is -4 -1 3 1 into -4 -1 3 1. Multiply these two. 16 minus 3, that is 13. Next, 4 minus 1, 3. Minus 12 plus 3, minus 9. Minus 3 plus 1, minus 2. A square minus 2A. A square minus 2A. 13, 3 minus 9 minus 2 minus, what is 2A? -8 minus 2, 6
2 minus identity 1 0 0 1. So evaluate its determinant. 13 plus 8. 13 plus 8 is 21. 21 minus 1. This becomes 20. 3 plus 2. 5. Minus 9 minus 6. Minus 15. Minus 2 minus 2. Minus 4 minus 1. Minus 5. Simplify this determinant. Minus 100 plus minus 100 plus 75. So answer is minus 25. Option D. Okay. Minus 25 is the correct answer. It's another easy question. Clear? Goes to next question. They give an equation f of n is equal to alpha raised to n plus beta raised to n. We evaluate f of 1. F of 1 is alpha raised to 1 plus beta raised to 1. F of 2 alpha square plus beta square and so on. So we write the determinant as determinant 3. 1 plus alpha plus beta. Next. 1 plus alpha square plus beta square. Here f of 2 is alpha raised to 2 plus beta raised to 2. 1 plus alpha plus beta. 1 plus alpha square plus beta square. 1 plus alpha cube plus beta cube. 1 plus alpha square plus beta square. 1 plus alpha cube plus beta cube. 1 plus alpha raised to 4 plus beta raised to 4. ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? How we evaluate this? Using multiplication of determinants. We multiply determinant same as matrices. Row, column. Or row by row, column by column, column by row. Any method you use. മെട്രിസസ് പോലെയല്ല, മെട്രിസസിൽ റോയും കോളവും തമ്മിലായിരുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്. ഡിറ്റർമിനൻസിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. റോയും കോളവും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, കോളവും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, റോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ 2 ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആക്കി മാറ്റുവാണ്. ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാം. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ. ഇത് 1 വരണ്ടേ? ഞാനിപ്പോൾ റോയും കോളവും തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കൂ. 1 1 1 1 1 1 1 into 1 1 1 into 1 1 1 into 1 1 3 കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളവും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കിത് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ 1 ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയില്ലേ? അടുത്തത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ. സോ റൈറ്റ് 1 ആൽഫ സ്ക്വയർ ബീറ്റ സ്ക്വയർ. നെക്സ്റ്റ്, ഇത് സെക്കൻഡ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം. ഫസ്റ്റ് കോളം ഞാൻ ഓൾറെഡി എഴുതിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ 1 ആൽഫ ബീറ്റ ഇട്ടു. നെക്സ്റ്റ്, ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേ 1 ആൽഫ സ്ക്വയർ. ഇതും സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് കോളം, നോ പ്രോബ്ലം. അടുത്തത് ഇത് 1 പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ കിട്ടണം. ഹിയർ ഓൾസോ 1 1 1. സോ ഐ റൈറ്റ് 1 ആൽഫ സ്ക്വയർ ബീറ്റ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, രണ്ട് സെയിം ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. കാരണം ഒന്ന് മറ്റതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസാണ് വരുന്നത്.
അല്ലേ? ഇത് സെക്കൻഡ് റോ, സെക്കൻഡ് കോളമായി, തേർഡ് റോ, തേർഡ് കോളമായി. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ബിക്കോസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇസ് സെയിം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ആ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ 0 0 വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ C2 gives C2 minus C1 and C3 gives C3 minus C1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളം ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി 1 1 1. C2 മൈനസ് C1. അപ്പോൾ ഇതാട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ. ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. C2 Z1 C2 C3. C2 minus C1 1 minus 1 0. Alpha minus 1 alpha square minus 1. C3 minus C1 1 minus 1 0. Beta minus 1 beta square minus 1 is taken, beta plus 1 remaining. Here remaining alpha plus 1. 1 cancel, it become beta minus alpha. Beta minus alpha. So this become, I write alpha minus 1 is 1 minus alpha, beta minus 1 is 1 minus beta into beta minus alpha. This is the value of the first determinant. Similar answer becomes second determinant. Why? This determinant is a transpose of this one. Determinant A and determinant A transpose is same. So its answer become 1 minus alpha. ഇവിടെയും 1 മൈനസ് ആൽഫ കിട്ടും, ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും. ഇവിടെ 1 മൈനസ് ബീറ്റ കിട്ടും, ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും. ഇവിടെ 1 മൈനസ് ബീറ്റ മൈനസ് ആൽഫ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, എങ്ങനെ എഴുതാൻ പ്രശ്നം. ഇതാണ് അവരുടെ ആൻസർ. നമുക്കത് തന്നെ കിട്ടി. ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് കെ ഇറ്റ് ബിക്കം 1. സോ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത കൺസെപ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി, അഡ്ജോയിൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ, ഇത് രണ്ടുമാണ് ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത. ദെൻ n ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? നോക്കൂ, ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ? 2 into 4 minus 1 minus 1 into 2 minus 0 plus 0 is equal to 4 minus 1, 3 into 2, 6 minus 2. That is 4. Determinant A is 4. See, you know, edge of determinant of edge A is equal to what? Determinant A raised to n minus 1. Edge of edge A വന്നാൽ it become determinant A raised to n minus 1 whole square. Edge of edge A. ഇപ്പം എത്ര അഡ്ജ് ഉണ്ടോ അത് പവർ ആയിട്ട് വരും. അഡ്ജ് ഓഫ് 3 അഡ്ജ് വന്നാൽ n minus 1 ഹോൾ ക്യൂബ് വരും. n is what? n is order. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇതിലേക്ക് വന്നാൽ 1 2 3 3 അഡ്ജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതും? Determinant of 2a whole raised to n become 3. Order 3 ആണ് കേട്ടോ. 3 minus 1 the whole cube. ഹോൾ ക്യൂബ് ഇടാനുള്ള റീസൺ അഡ്ജ് 3 അഡ്ജ് ഉണ്ട്. 2 അഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോൾ സ്ക്വയർ, 1 അഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോൾ റൈസ് ടു 1. അത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Equal to what? 2 into deter A. 3 minus 1 2. 2 cube 8. Next step. There is another property. Determinant of Ka is equal to K raised to n into determinant A. Determinant of Ka is equal to K raised to n into determinant A. N is the order. Here order is 3.
So I write 2 raised to 3 into determinant A, the whole raised to 8. Whole raised to 8 അങ്ങനെ കിടക്കും. ഈ റിസൾട്ട് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു. Here in the place of k it is 2, in the place of n there is 3. Next 8 into what is determinant A? 4, the whole raised to 8. Okay, that is 32 raised to 8. Here answer is 16 raised to n. അപ്പോൾ 32 raised to 8 equal to 16 raised to n എന്ന് കിട്ടി. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ ബേസും 16 ആക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമുണ്ട് അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ 2 raised to 5, 2 raised to 5 whole raised to 8 is equal to 2 raised to 4 the whole raised to n. 40 is equal to 4n. n is equal to 10. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഞാൻ രണ്ടും ബേസ് 2 ആക്കിയെന്ന് മാത്രം, 2 16 ആക്കിയത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഓപ്ഷനിൽ തെറ്റുണ്ടോ? ഇല്ല, ഓപ്ഷൻ 10 ആണ്. ഓക്കെ, n is equal to 10. ക്ലിയർ ആയോ? ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെയും അഡ്ജോയിൻറ്റിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ് കേട്ടോ എക്സാമിന് വരാൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതും അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെയും അഡ്ജോയിൻറ്റിൻ്റെയും എല്ലാം പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് A is 2. നമുക്ക് ആദ്യം അഡ്ജ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് 3 എടുക്കാം. സി, ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് 3a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 raised to 3 into ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്ന് എഴുതാം. ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് കെ എയുടെ റിസൾട്ട് കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ്. സോ 3 cube 27 into 2, it become 54. Edge of determinant of 3a into a square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ edge of 54 a square എന്ന് എഴുതാം. Determinant of 3a is 54. Edge of 54 a square. അഡ്ജിനകത്തൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് അഡ്ജ് ഓഫ് കെ എ? അഡ്ജ് ഓഫ് കെ എ, കെ ഇസ് എ സ്കെയിലർ, എ ഇസ് എ മെട്രിക്സ്, is equal to k raised to n minus 1 into edge A. In the case of determinant, it is k raised to n into determinant A, but in the case of adjoint, k raised to n minus 1 into edge A. Determinant k raised to n into determinant A. So we write order 3 by 3 ആണ്. 54 square into edge of a square. Then our question is determinant of 3 into 54 square into edge of a square. Okay, ഇത്രയും ടൈം നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു. Then these terms are taken as k. These are constant. These are constant with order 3. 3 into
54 square the whole raised to what? 3 into determinant of edge of a square. Determinant of edge of a square. Next, determinant of edge of a is what? Determinant a raised to n minus 1. In this question, 3 raised to 3 into 54 raised to 6. This is written as determinant a square whole raised to n minus 1. 3 minus 1. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്. എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ലാസ്റ്റ് ആൻസർ വരെ എത്തും എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് നോക്കാം. 3 raised to 3 into 54 raised to 6 into determinant a the whole square. Determinant a the whole square, that is 4. Okay, 3 minus 1. What is determinant a? That is 2. 3 raised to 3 into 54 raised to 6 into 2 raised to 4. ഇവിടം വരെ എത്തി നമ്മൾ. കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റും അഡ്ജോയിൻറ്റും എല്ലാം മാറ്റി നമ്പറിലേക്ക് മാത്രം എത്തി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ഇനി ഓപ്ഷൻ എല്ലാം 3യുടെയും 6ൻ്റെയും ടേമിലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേമിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. കൺവേർട്ട് ദ ഗിവൺ അവർ ആൻസർ ബിക്കം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് 3 and 6. ഓക്കെ, which is equal to 3 cube into 54 become 9 into 6. This become 3 square into 6. 3 square into 6 the whole raised to 6 into 2 raised to 4. 3 cube into 3 raised to 12 into 6 raised to 6 into 2 raised to 4. Yes. From these two terms, ആൻസറിലേക്ക് എത്തിയോ? നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? From these two terms, I write as 3 raised to 4 into 3 raised to 11. ഈ 12 എന്നുള്ളത് ഒരു 3 ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 3 അവിടെ ഇട്ടു. 6 raised to 6 into 2 raised to 4. Combining these two terms, 3 raised to 11 into 6 raised to 6 into 6 raised to 4. 3 into 2. Yes, we get the answer 3 raised to 11 into 6 raised to 10. Option A is correct. 3 raised to 11 into 6 raised to 10. Okay. 3 raised to 6, 3 raised to 11 into 6 raised to 10. 2023 ഏപ്രിലിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം. അഡ്ജോയിൻറ്റിൻ്റെയും ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആൻസർ പ്രശ്നമാവും. ആ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ. അത് ശരിക്കൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. കാരണം ഒത്തിരി ലെങ്തി സ്റ്റെപ്പൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആൻസർ തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. The next question from system of linear equations. System of linear equation എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്.
സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ക്രാമേഴ്സ് റൂളിൽ വി ഇവാലുവേറ്റ് ഡെൽറ്റ, ഡെൽറ്റ എക്സ്, ഡെൽറ്റ വൈ, ഡെൽറ്റ ഇസെഡ്. What is delta? Delta means we find the determinant using the coefficients of x, y, z. What is delta x? Delta x means replace first column, first column. That is the coefficient of x by this constant. You get delta x. What is delta y? Just replace second column. That means coefficient of y by this constant. What is delta z? Replace third column. That's the coefficient of z by this constant b for it. And find x, y, z. X is delta x by delta, y is delta y by delta, z is delta z by delta. If delta not equal to 0, then the system of equation has unique solution and consistent. Delta not equal to 0 means we find the determinant using coefficients, which is not equal to 0, then you get unique solution and is consistent. Most of the case in JEE questions, delta becomes 0. What happened? Delta becomes 0, there are two cases. Either infinitely many solution or no solution. If delta equal to 0 and at least one of delta x, delta y, delta z is not equal to 0, then the system of equation has no solution. I repeat, if delta is 0 and at least one of delta x, delta y, delta z is non-zero, then system has no solution and inconsistent. If delta 0, delta x, delta y, delta z is also 0, then it must be infinitely many solution or no solution. 90% there are infinitely many solution. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് അതിന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റൻ തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സമയം തികയില്ല. ഫസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ഡെൽറ്റ. JEE ക്വസ്റ്റനിലെല്ലാം ഡെൽറ്റ 0 ആയിരിക്കും. 2, 4, 2a, 1, 2, 3, 2, -5, 2. Simplify this. 2 into 4 plus 15 minus 4 into 2 minus 6. 2 minus 6 minus 5 plus 2a into minus 5 minus 4, that become minus 9, which is equal to 19 into 2, 38, plus 20 minus 18a. It becomes 0. You get a is equal to 58 by 18. 58 by 18. Am I correct? 58 by 18 ഓപ്ഷൻസിൽ അവർ 3, 8 ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നോട്ട് 58. നോക്കട്ടെ. 2 into 4 value set into 2, 4, 2a, 1, 2, 3, 2 minus 5, 2. Okay. Then minus 4 into 2 minus 6 ആട്ടോ. 2 minus 6. 2 minus 6 is not minus 5. ആ ടൈമിൽ ചെറിയ കറക്ഷൻ.
2 minus 6, that is minus 4. So it is 16. So it is 54. So it is 3. A is equal to 3. A is equal to 3, then delta is 0. That means A is equal to 3, then system of equation has either infinitely many solution or no solution. സിയിലും ഡിയിലും അവർ പറയുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 8ഉം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6ഉം ആണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ 0 വരണം. അതായത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യുണീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോ സൊല്യൂഷൻ ഓർ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ സി ഡി ഇസ് കറക്റ്റ്. നമുക്ക് എ ബി ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. എ ബി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിയുടെ വാല്യൂവിനെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം. ബിയുടെ വാല്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഡെൽറ്റ ഇസഡ് കാണാം. ഏത് കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. ഡെൽറ്റ ഇസഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർഡ് കോളം മാറ്റും. 2 1 2 4 2 minus 5. തേർഡ് കോളം മാറ്റി അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ബി 4 8 ഈക്വൽ ടു 2 into 16 plus 20 36 minus 4 into 8 minus 8 0 plus b into minus 5 minus 4 minus 9 is equal to 0 കൊടുത്താൽ b is equal to 2 into 36 by 9 which is 8. b is equal to 8, a is equal to 3 വന്നാൽ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷനാണ് ചാൻസ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ആര് തെറ്റാണ്? ബി തെറ്റാണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്? എ 0 വന്നാൽ ഡെൽറ്റ എ 3 വന്നാൽ ഡെൽറ്റ 0 ആൻഡ് ഡെൽറ്റ 0 ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ഇസഡ് ഈസ് ഓൾസോ 0. ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ വരുന്നെങ്കിൽ ഓൾ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ വൈ ഡെൽറ്റ ഇസഡ് ഓൾ ആർ 0. അപ്പം എന്തായാലും ബിക്ക് 8 കൊടുത്താൽ ഡെൽറ്റ ഇസഡ് 0 ആവുള്ളൂ. ഇവിടെ ബിക്ക് 6 കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഇസഡ് 0 ആവില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 നോൺ 0 വന്നാൽ നോ സൊല്യൂഷൻ ആവും. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അവിടെ തെറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡിറ്റർമിനന്റ് 2 1 minus 1 ഡെൽറ്റ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 2 minus 5 lambda 1 2 minus 5 is equal to 2 into 25 minus 2 lambda minus 1 into minus 10 minus lambda minus 1 into 4 plus 5 9 is equal to 0. That implies 50 minus 4 lambda plus 10 plus lambda minus 9 is equal to 0. That implies 3 lambda is equal to 51. 51. Lambda is equal to 17. Lambda equal to 17. Okay. Then നമുക്ക് തേർഡ് കോളം മാറ്റാം. ഡെൽറ്റ ഇസഡ് കാണാം. What is delta ഇസഡ്? 2 2 1 1 minus 5 2. തേർഡ് കോളം മാറ്റി അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റുകൾ എഴുതാം. ഈക്വലിന് ശേഷം വരുന്നു 5 mu 7 is equal to 2 into minus 35 minus 2 mu minus 1 into 14 minus mu plus 5 into
4 plus 5 is equal to 0. That implies minus 70 minus 4 mu minus 14 plus mu plus 45 is equal to 0. It's equal to 3 mu minus 4 mu plus mu minus 3 mu shifted to right side. This become 70 minus 45 minus 25 plus 14 minus 29 minus 20 sorry minus 39 minus 39 minus 45 minus 25 plus 13 minus, so mu is equal to what? Mu is equal to minus 13. Mu is equal to minus 13, lambda is equal to 17. Substitute the values here. Lambda plus mu. 17 minus 13, that is 4 square plus lambda minus mu. 17 plus 13. 17 plus 30. 30 square. So 916. Option B is correct. 916. Option B is correct. Okay. Goes to next question. See, this equation also has infinitely many solutions. So we find determinant delta 1, 2, 3, 4, 3 minus 4, 8, 4 minus lambda is equal to 1 into minus 3 lambda plus 16 minus 2 into minus 3 lambda plus 16 minus 2 into minus 4 lambda plus 32 plus 3 into 16 minus 24, 16 minus 24, 16 minus 24 minus 8. Equal to, simplify this, minus 3 lambda plus 16 plus 8 lambda minus 64 minus 24 is equal to 0. 5 lambda is equal to what? 24 minus 16 minus 8. 64 plus 8. 72. That becomes 72. So lambda is equal to 72 by 5. Lambda is equal to 72 by 5. രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ബോത്ത് ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് ബി. ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് ബി. Then we evaluate mu also. Delta Z evaluate ചെയ്യാം. Determinant 1, 4, 8. 2, 3, 4. 3, 4 mu is equal to 0. 1 into 3 mu minus 16 minus 2 into 4 mu minus 32 plus 3 into 16 minus 24 equal to 0. 3 mu minus 16 minus 8 mu plus 64 minus 8, 24 is equal to 0. 3 mu minus 8 mu minus 5 mu. 24, 16, 30. 64 minus 30 is what? 64 minus 30. That is 21.
plus 21 is equal to 0. Mu is equal to plus 21 by 5. Mu is equal to plus 20. Plus 21 by 5 ആയിരിക്കുമോ? ചെറിയ കറക്ഷൻ ഉണ്ടോ? 64 മൈനസ് 21 by 5 അല്ലേ mu? mu മൈനസ് 21 by 5 കിട്ടുമല്ലോ. ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ നോക്കട്ടെ. 16, 64, 24 plus 6, 30. 30, 40, 40, 64 വാല്യൂസിൽ ചെറിയ കറക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെക്ക് ചെയ്യാം. 1 ഇൻറ്റു 3 mu മൈനസ് 16 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു 4 mu മൈനസ് 32 148 148 234 148 234 34 mu 148 234 34 mu. Sorry, last time not mu, it become 9 plus mu. There is a correction. Not mu, it is 9 plus mu. Okay. അവിടെയാണ് തെറ്റി. This become 9 plus mu. So 1 into 27 plus 3 mu minus 16 minus 2 into 36 minus 36 plus 4 mu minus 32 plus 3 into 16 minus 24 is equal to 0. Then 27 minus 16, 27 minus 16, 11. 11 plus 3 mu, 36 minus 32, 4, minus 8, plus 8 mu, sorry, not plus 8 mu, it become minus 8 mu. Minus 8 mu, minus 24 is equal to 0. Okay. 11 minus 8, 3, 24 minus 3, it become minus 21 minus 5 mu is equal to 0. Yes, mu is equal to 21 by minus 5. So option B is correct. Sorry, A is correct. A is correct. Lambda is 72 by 5 and mu is minus 21 by 5. Just ഒരു മിനിറ്റോടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷനിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലായിരുന്നു. അതോടെ ഒന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം. യെസ്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം നമുക്ക്. സമ്മേഷൻ ഒന്ന് എടുത്തതിലൊന്ന് നോക്കാം. ട്വൻറ്റി എന്ന് വരുന്നത് 3 എണ്ണം വരും. 20 into 3 അത് ഓക്കെ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ n into n plus 1 by 2. അപ്പോൾ 20 into 21 by 2 എന്ന് പറയുന്നത് 2 എണ്ണം വരും അല്ലേ? n into n plus 1 by 2 പ്ലസ് ഈ ടൈമിലാണ് കറക്ഷൻ വന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. n 1 by 2 into സിഗ്മ n സ്ക്വയർ പ്ലസ് n ഹാഫ് ഇൻറ്റു n സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ n ഇൻറ്റു n പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 2n plus 1 by 6 plus this become n into n plus 1 by 2. 26. This become 10. 3. 7. n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. 2. 10. Okay. Then
70 into 40. Just a second. 20 into 21 into 41 by 6. 20 into 21 by 2, 210. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ 7, 28, 0 plus 210, 0, 8, 0, 2 divided by 2 ചെയ്യുമ്പോൾ 1040, 2 കട്ട് ചെയ്തു 60 plus 420 plus 1040, 480 plus 1040, 1040 plus 480, 0, 2, 4080. Sorry, ഇവിടെ 3 വരും. Here victim 3. Okay, 0, 7 plus 1, 8, 8 plus 2, 10, remainder 3. So 3080 by 2. 3080 by 2 is equal to 1540. 1540. It becomes 1540. 1540 plus 480. 0, 2, 0, 2. Yes. 1540 is equal to 2020. Okay, that's the answer. See, simplify this term. We get 7 into 41. 7 into 41, 287. 287 into 10, 2870. Plus 210. Adding these two, you get 3080 into 1 by 2. 3080 into 1 by 2, it becomes 150. This becomes 1540. 1540 plus 480, answer becomes 2020. This question, answer is 2020. Okay. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടാവും. നാളെ നമുക്ക് വേറൊരു ടോപ്പിക്ക്, പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നാളെ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. ഡാർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. Hi children, let's start.
the chemistry part of today's class. തുടങ്ങാം. So let's start with the chemistry questions for the day. Today, as planned, we have kinetics, chapter kinetics. Yes. Look at the first question. Uranium 238. Uranium 238 known to undergo radioactive decay to form lead 206 by emitting alpha and beta particles. A rock initially contained 68 into 10 raised to 6 gram uranium 238. Number of alpha particle that it would emit during the radioactive decay of uranium 238 to lead 206 in 3 half-life. Z into 10 raised to 18. What is Z? So the question is, സാറേ full മലയാളം പറയാട്ടോ. മാക്സിമം പറയാട്ടോ. ഇടയ്ക്ക് അങ്ങ് വന്നു പോകും കണ്ണാ. ശരി, നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി, അറിയാണ്ട് അങ്ങ് വന്നു പോവുകയാണ്. യെസ്. യെസ്. So we need to find the number of alpha particles. Yes. So starting with 68 into 10 power minus 6 gram uranium after or by 3 half-life, how much alpha particle emitted? That is the question. Okay, നോക്കാം. 3 half-life means if you start with 1 mole, 1 half-life it becomes half mole, and another half-life it becomes 1/4 mole, as all radioactive decay are first order kinetics. Radioactive disintegrations എല്ലാം first order kinetics ആണ് കേട്ടോ. And one more half-life, it is 1/8 mole. So 1 mole, first T half you get half mole, next T half you get 1/4 mole, next T half you get 1/8 mole. So 1/8 mole remaining. Therefore, what reacted is 7/8 mole reacted. 7/8 mole reacted. Okay. So what initially taken is 68 into 10 power minus 7 gram. So number of moles initially taken, it is mass 68 into 10 power minus 6 gram divided by molar mass 238. This is the number of moles initially taken. And the quantity decayed in 3 half-life. 3 half-life decay ചെയ്ത quantity, it will be 7/8 fraction. So the number of moles decayed is equal to 7/8 of that value, 68 into 10 power minus 6 divided by 238. This is the amount decayed. Number of moles of uranium decay ചെയ്തത് 3 half-life decay ചെയ്തത് ഇത്രയാണ് കേട്ടോ. And therefore number of atoms of uranium decayed, it will be into Avogadro number, 7/8 of 68 into 10 power minus 6 divided by 238. This is the number of moles into Avogadro number.
This is the number of uranium atoms decayed. Clear? Now, how many alpha particles? That is our question. How many alpha particles? Number of alpha particles. Number of alpha particles. Please understand, one uranium emit how many alpha particle? Uranium 238. That is 92 238. Turning lead 206 and 92. So how many alpha particle? How many alpha particle and how many beta particle? It is very simple calculation. Alpha particle, there will be mass decay by 4 units. Each alpha particle mass 4 യൂണിറ്റ് കുറയും. ഇപ്പൊ എത്ര കുറഞ്ഞിരിക്കണേ? 238 decreasing to 206. So the difference is 32 units. Mass difference is 32 units. Each alpha particle 4 mass will decrease. So how many alpha particles? It is 8 alpha particles. Okay. For 8 alpha particle, atomic number will decrease by 8 into 2, 16. But here the atomic number difference is only 82. So beta particle is 6, and that is none of our business in the question. In the question asking about alpha particle number only. Okay. So each uranium emitting 8 alpha particle. ഓരോ യുറേനിയവും 8 alpha particle ആണ് emit ചെയ്യുന്നത്. And this is the number of uranium undergone decay. ചോദ്യം എത്ര alpha particle produce ചെയ്തു എന്നാണ്. So number of uranium, each uranium emitting 8 alpha particle. So the number of alpha particle will be this into 8. So it is 7 by 8. 68 into 10 power minus 6, 238 into 6 into 10 power 23 into 8. This much is the number of uranium decayed, and into 8 will be the number of alpha particle liberated. അപ്പോൾ എന്ത് വരൂടാ? ഈ 8 അങ്ങ് ക്യാൻസലായി. 7 with 238 21 28 74 28 34 ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. 2 എന്ന് കിട്ടും. 2 into 6 12 into 10 power minus 6ഉം 23ഉം എത്ര വരൂടാ? 17 എന്ന് വരും. The power given is 18. So it is 1.2 into 10 power 18. And that is the final answer. Final answer, reported answer should be 1.2. Reported answer should be 1.2. That is the reported answer. Yes. Reported answer 1.2. That is the reported answer. So I'll repeat. This is the quantity of uranium taken, converted to number of moles, 68 into 10 power minus 6 by 238. We are talking about 3 half-life. 3 half-life, if you start with the 1 mole, turn half mole, turn 1 by 4, turn 1 by 8. So the number of moles reacted will be 7 out of 8. And this is the initial quantity taken. So 7 out of 8 fraction of this will be decayed. So this is the number of moles of uranium decayed. And number of atoms of uranium decayed will be into Avogadro number. Each uranium emit 8 alpha particles. How each uranium emit 8 alpha particles? You see the mass difference will give you the number of alpha particles. ഓരോ ആൽഫ എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും 4 യൂണിറ്റ് വെച്ച് കുറയും. So 238 coming to 206. The difference is 32 units. Got the point? So number of alpha particle will be
each alpha 4 unit will decrease. So it is for 8 alpha particles. So number of uranium decaying is this much and number of alpha particle liberated will be into 8. Upon simplification you get a 1.2 into 10 power 18. I think it is clear. Fine. Good. Let's go to next question. അടുത്ത ചോദ്യം. That is the second question. Consider a reaction A gas giving 2B gas. If initial concentration of A, that initial concentration of A is not given. Let us verify that data. The initial concentration of A, 0.5 molar. Initial concentration of A, it is 0.5 molar. Initial concentration of A, 0.5 molar. We need to select which graph suitably explain the conversion. Which graph suitably explain that conversion. So the reaction is A gas converted to 2B gas and K value given 0.1 molar per minute, and that tell us it is a zero order kinetics. For a zero order kinetics, K unit will be mole per liter per time. Mole per liter per time. That will be the unit of K. And in fact it is molar per time. Molar per time. So unit of K tell us what is the order of the reaction. Unit of K will tell you what is the order of the reaction. In fact it is a zero order kinetics. Now initial concentration of A, that is missing, the data is missing in the question. It is 0.5 molar. Which graph can be taken? So we can consider time completion, that is time 100% for a zero order reaction. For a zero order reaction, time 100% will be R0 by K, isn't it? For zero order reaction, you know T is equal to X by K, where X is the amount of reactant converted to product. So T is equal to R0 minus R by K. ഇതാണ് ഫോർമുല, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. T is equal to R0 minus R by K. അതാണ് ഫോർമുല. So T 100%, it will be R0 minus 0 by K, that is R0 by K. R0 is 0.5 and K value 0.1. So you get time 100% 5 minutes എന്ന് കിട്ടും. Time 100% 5 minutes എന്ന് കിട്ടും. That means 5 minutes the reaction is over. 5 minutes the reaction is over. 5 minutes the reaction is completed. Here it is concentration of B coming constant. So the reaction is completed. Here also 5 minutes the reaction is completed. While here 5 minutes the reaction is not completed and it is proceeding further. So this graph is out. Here it is 5 minutes the reaction is proceeding further. That graph is out. So graph this and this out. So whether this graph or this graph, that is the question. And correct answer will be 1 mole A will produce 2 mole B, and hence 0.5 molar A will produce double that 1 molar B. So quantity of B formed should be, here quantity of B formed is 0.5 molar, here quantity of B formed is 1 molar, and the quantity of B formed should be 1 molar, and the correct answer is this choice. In fact, it is A, B, C, C choice. That is the correct answer. It's a beautiful question. First of all, from the unit of K, we need to understand it is a zero order kinetics. Applying time for completion for zero order kinetics, we can understand time for completion. 5 minutes, the reaction is over.
So after 5 minutes, concentration of product should come to constant level. And that happens only in 2 graph. And the amount of product formed should be 1 molar because amount of reactant is 0.5 molar and the stoichiometry is A giving 2B. So the quantity of B formed should be double the quantity of A taken for reaction. So it will be 1 molar B, hence this is the answer. Okay? Yes. അടുത്ത ചോദ്യം എൻ്റെ ആൻസർ സി കിട്ടോ സി ചോയ്സ് 24th question. A reaction take place in various steps. The rate constant for first, second, third, fourth, fifth steps K1, K2, K3, K5 respectively. Overall rate constant given by this expression. Activation energies 40, 60, 50 and 10. The overall energy of activation. So you have overall K equal to K2 divided by K3. പിന്നെ K1 divided by K5 whole raised to half. This is the overall K relation. K2 by K3 into K1 by K5 whole raised to half. And activation energy for each steps, first step 40, second step 60, third step 50, and the next one, I mean, it's so given, K5, 10. That is what given. So first one, that is corresponding to K1. It is 40, activation energy I am talking. Corresponding to K2, it is 60. Corresponding to K3, it is 50. And corresponding to, it's not K4, rather K5, it is 10. All of you know K equal to A e to the power minus EA by RT. So activation energy is coming as a power. So how to handle the overall K and how to understand the overall activation energy? You see, when you take K2 by K3, it will be overall activation energy. When you take K2 by K3, it will be EA2 minus EA3, isn't it? So when you take two values ratio, that is K2 by K3, their exponents will be subtracting. So it is K2 by K3, it will be EA2 minus EA3. Now K1 by K5, it will be EA1 minus EA5. But you see there is a power half. So it will be half here. So what the overall result is? EA2, that is 60 plus, not plus, rather minus. EA3, that is 50. 60 minus 50, you get 10. Now EA1 minus EA5, 40 minus 10, that is 30, and take the half of that. It will be 15, isn't it? It will be 15. Take the half of that, it is 15. And these two values should be added. You see, this is the one value which already got 10, and this value we got 15. So it is 10 plus 15. The answer should be 25. A 10, B 20, C. Option C, 25 will be the correct answer. So whatever done on K,
do the corresponding as an exponential calculation. So K2 by K3, it will be EA2 minus EA3. K1 by K5, EA1 minus EA5. Since it is power given, we will be taking half of that. Okay? Yes. The reason behind is for K, the relation is K is equal to A e to the power. This is coming as a exponential. Right? So whenever you are multiplying two values, exponentials will be added. When it is divided, exponentials will be subtracted. When you take a square, it will be doubled. When you take a power half, it will be taken half, like that. Basic calculation on mathematics. Yes. Next. Option C should be the answer, that is 25. Option C, 25 is the correct answer. Next question. For a first order reaction A giving B, concentration of A changes from 0.1 to 0.025 in 40 minutes. 0.1 to 0.025 in 40 minutes. The rate of reaction when A is 0.01 molar. We want to know the rate of reaction. R is equal to, it's a first order reaction. R is equal to Ka to the power 1. We want to find out R, and the concentration commended is 0.01. അപ്പോൾ ഈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫോർ വിച്ച് കെ എത്രയാണെന്ന് അറിയണം, കെ അറിയണം. It is given 0.1 changes to 0.05 in 40 minutes. നോക്കടാ, 0.1 becomes 0.05, 0.05 become 0.025, and the total time is 40 minutes. That means it is 2T-half. This is 2T-half. So T-half is 20 minutes. T-half 20 minutes ആണ്. T-half കിട്ടിയാൽ K കണ്ടുപിടിക്കാം. How to get K? K is equal to 0.693 by T-half. Now you substitute and find out the final figure. R is equal to 0.693 by T-half എത്രയാ? 20. 20 into 0.01. That is the final answer. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? It is 0.693 divided by 0.2. This is already 10 power minus 2 and 10, so it is 10 power minus 4. And this will be 6.93 by 2. 6.93 by 2. So it is 3.4 something into 10 power minus 4. 3.4 10 power minus 4. Box will be the correct answer. B. B ആയിരിക്കും correct answer. ഒന്നുകൂടി പറയാം. It is given first order reaction. തന്നിരിക്കുന്നത് first order reaction ആണ്. A converted to B. Concentration of A changing from 0.1 to 0.025. And the time taken is 40 minutes. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് rate of reaction ആണ്. Rate of reaction when A is 0.01. So rate of reaction is equal to K into concentration of A. Concentration of A 0.01. Correct? K കിട്ടിയാൽ ആൻസർ ആയി. K will be this relation, for which we should know T-half, and the T-half is getting from this relation, and upon substitution you get option B as the correct answer. കിട്ടോ? Yes. അടുത്ത ചോദ്യം. Next. Under the reaction conditions, initial concentration 1.386,
mole per decimeter cube ആയിരിക്കും കേട്ടോ. Mole per decimeter cube of a substance becomes half in 40 seconds and 20 seconds through dash order അല്ല first order, through first order and zero order respectively. Ratio of rate for first order K1 and zero order K0 of the reaction. So we need to calculate K1 by K0. K1 by K0 കണ്ടുപിടിക്കണം. And K1 for first order reaction, it is 0.693 by T half 1. And K0 for zero order reaction, it will be R0 by 2K, sorry, R0 by 2T half, R0 by 2T half. All of you know T half for zero order reaction, it is equal to R0 by 2K. എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാ. So for a zero order reaction, T half is equal to R0 by 2K or K is equal to R0 by 2T half. അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 0.693 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഹാഫ്, ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിന്റെ ടി ഹാഫ് 40 കിട്ടും, ബൈ 40 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R0 തന്നിട്ടുണ്ട് 1.386 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2T half. സീറോ ഓർഡറിന്റെ ടി ഹാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് 20, സോ ഇറ്റ് ഈസ് 2 into 20. Obviously ഇതങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആയി. We get the answer 0.693 divided by 1.386. Very simple, it is half. 0.5, 1 by 2 is coming. 0.5. Option A. Correct answer option A varna kitto. Correct answer option A varna. Once again, half-life for first order given, half-life for zero order given, and asking for what is the ratio K1 by K0. Ratio K1 by K0 എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം. For first order kinetics, K1 0.693 by T half. For zero order kinetics, K0 R0 by 2T half. Upon substituting, we get the answer. Simple calculation only. കിട്ടോ. അടുത്ത ചോദ്യം. Next, there is a stoichiometry given, A plus 2B giving C plus D. Rate of reaction given, K A B square, first order reaction with respect to A and second order reaction with respect to B. Initial pressure of A and B 0.6, 0.8 തന്നിട്ടുണ്ട്. At certain stage, pressure of C is 0.2. And the question is, hence at this stage, rate of the reaction relative to the initial value. അതാണ് ചോദ്യം. So the stoichiometry, A plus 2B giving C plus D. ഇതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ടൈം T equal to 0, ഇനിഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഇവിടെ 0.6, ഇവിടെ 0.8, ഇത് രണ്ടും 0. And at a time T equal to, at a time, particular time, amount of C formed, C യുടെ quantity 0.2, C യുടെ quantity 0.2. Please understand, when C quantity is 0.2, that means A reacted is 0.2. Because 1 mole A will give you 1 mole C. Amount of C formed will be equal to amount of A reacted. Initial quantity of A 0.6, reacted quantity 0.2, so the remaining quantity 0.6 minus 0.2, 0.4. This is the quantity of A remaining. ഇനി A react ചെയ്യുന്നത് 0.2 ആണെങ്കിൽ B react ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും. So it will be 0.4. B reacting is 0.4. So B remaining 0.8 taken, 0.4 reacted, remaining will be 0.4. Now look at the data. Initial quantity of A and B 0.6, 0.8.
at a time t 0.4, 0.4, asking what is the ratio, relative rate. Very simple, no? Ri is equal to K into initial quantity 0.6 into AB square, 0.8 square, 0.8 square. This is condition initial. And R at a time t, it will be K into 0.4 into 0.4 square, 0.4 square. Now take the ratio. This will get cancelled. 0.6 by 0.4. So it is 6, 8, 8, 4, 4, 4. So ഇത് cancel ആയി, ഇത് cancel ആയി, ഇത് cancel ആയി, എല്ലാം cancel ആയി. Yes, right? You get 6. So Ri by Rt, we get 6. What is our question? Our question is the rate of reaction relative to initial value. Rate of reaction relative to initial value. So Rt is equal to Ri by 6. So it will be 1 by 6. Option A. Option A. 1 by 6 will be the answer. 1 by 6 ആയിരിക്കും ആൻസർ വരേണ്ടത് കേട്ടോ. യെസ്. യെസ്. Next question. For a reaction A giving B, enthalpy of reaction given minus 4.2 kilojoule per mole. Enthalpy of activation given 9.6 kilojoule per mole. Correct potential energy profile for the reaction shown. So the reaction is very simple to understand. Exothermic reaction. തന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ? എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ്. യെസ്. ഓപ്ഷൻ എ, ദിസ് ഡയഗ്രാം, ഓപ്ഷൻ എ, ദിസ് ഈസ് endothermic. Energy of product is greater. This is endothermic reaction. Out. Figure B, this is exothermic reaction. In. And this is neither exothermic nor endothermic. Both the energies are same. So that is out. And here this is endothermic. Endothermic. Out. We want exothermic reaction and only one graph suitable for that second choice. That will be the correct answer. Only one exothermic diagram available. കേട്ടോ. Right. അടുത്ത ചോദ്യം. Next one, a student has studied the decomposition of gas AB3 at 25 degrees Celsius. He obtained the following data. So pressure of the reactant gas AB3, it is 50, 100, 200, 400. And relative T half given, 4, 2, 1.5. Asking what is the order of the reaction. It's simple point. You see, quantity 50 becomes 100. So the amount when becomes double, T half becomes half. So T half, by looking at the data, we can understand T half is inversely proportional to amount of substance. T half is inversely proportional to amount of substance. That is evident from the data. And we know T half proportional to 1 by A raised to n minus 1, where A is the initial quantity, n is the order. And see how you get T half proportional to 1 by A. T half inversely related to A, inversely related to initial quantity. How that can happen? At what value of n that is possible? Nothing but 2, n equal to 2. When n equal to 2, it is 1 by
isn't it? 1 by a, n equal to 2, you will get t half proportional to 1 by a. You see, 50 quantity becomes 100. 50 becomes double, where t half becomes half. 100 becomes 200, t half again becomes half. 200 to 400, t half becomes half. So as the quantity increases, t half decreases. That's a clear indication of second order kinetics. Or you can mathematically apply T1 by T2 is equal to A2 by A1 whole raised to n minus 1. Applying this also, you will get the same result. So T1 by T2, 4 by 2, T1, T2, 4 by 2 equal to A2, A1, A2 100, A1 50 whole raised to n minus 1. So you get 2 equal to 2 raised to n minus 1. That is n minus 1 equal to 1, n equal to 2. You can manipulate like that. ഒന്നുകിൽ ആ ഫോർമുല എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ല എങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു ഫോർമുല ചിന്തിച്ചാലും മതി. ടി ഹാഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1 by a raised to n minus 1. n എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ആണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ വന്നാൽ ഈ റിലേഷൻ കിട്ടും. ഈ റിലേഷൻ ആണ് ആ ഡാറ്റയിലുള്ളത്. അത് നോക്കി നമുക്ക് ആൻസർ കൺഫേം ചെയ്യാം. കേട്ടോ? യെസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The inactivation rate of a viral preparation is proportional to amount of virus in the first minute. In the first minute after preparation, 10% of virus inactivated. The rate constant for viral inactivation is to be reported 10 power minus 3 per minute. So rate constant need to be calculated. And you can understand K unit is given 10 per minute. Therefore, it is a first order kinetics. So it is a first order kinetics. You can get the data from the unit of K. Unit of K തന്നിരിക്കുന്നത് per minute ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ എഴുതാം, K equal to 2.303 by T log R naught by R. That will be 2.303 by time എത്രയാ? 1 മിനിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. 1 മിനിറ്റ് log R naught. R naught നമുക്ക് 100 എടുക്കാം. After first minute preparation 10% of virus inactivated. അപ്പോൾ 90% ബാക്കി ഉണ്ടാവും. So 100 by 90 എന്നെടുക്കാം. So what is the calculation here? It will be log 10 by 9. That is log 10 minus log 9 എന്ന് വരും. log 10 1 ആണ്, അറിയാലോ. log 9 എന്താണ് വരിക? log 9 3 സ്ക്വയർ എന്നാ വരിക. That will be 2 log 3. That is 2 into 0.477. That will be 0.954 എന്ന് വരും. So it is 1 minus 0.954. എത്ര വരും മക്കളെ? 0.046 എന്ന് വരും. 046. So the answer is 2.303. ഫസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റിൽ തന്നെ അല്ലേ? 2.303 into 0.46 കിട്ടും. സോറി, 0.046 ആണ്. 0.046 ആണ്. നമുക്ക് ആൻസർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് 10 പവർ മൈനസ് 3 ഓർഡറിലാണ്. 10 പവർ മൈനസ് 3 ഓർഡറിലാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, 2.3 into 46 into 10 പവർ മൈനസ് 3. ഇതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 പവർ മൈനസ് 3 ആയി. അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇവിടെ? 2.3 into 46. 2.3 into 46 ഒരു 105, 107, 110ന്റെ താഴെയായിട്ട് വരും അല്ലേ? 92 ആൻഡ് ഒരു 10, 15 ആഡ് ചെയ്യണം. ഒരു 110ന്റെ താഴത്തായിട്ട് വരും. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സ്ലൈറ്റ്ലി ലെസ് ദാൻ 110, സ്ലൈറ്റ്ലി ലെസ് ദാൻ 110 എന്ന് വരും. ഇൻറ്റു 10 പവർ മൈനസ് 3. ആ റേഞ്ചിലായിരിക്കും ആൻസർ വരിക.
കൃത്യമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ. കൃത്യമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആൻഡ് ഇൻഫാക്ട് ദ റിപ്പോർട്ടഡ് ഫിഗർ ഈസ് 106 വരണം കിട്ടും. 106 എന്ന് കിട്ടും. അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അത് ഈ പവറിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഈ പവറിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം. It's talking about a viral inactivation. Within a minute, the inactivation happening is 10%. Asking what is the rate constant. From the unit of rate constant, we understand it is a first order kinetics. So we apply this. ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ആ വാല്യൂ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാം. കിട്ടും. യെസ്. അടുത്ത ചോദ്യം. There is an equation given, N2O5 decomposition. It's a first order reaction. Very famous first order reaction. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. Very famous first order reaction. The initial concentration is this much, and the concentration of this after 1 hour, ഇത്രയുമാണ്. again നമുക്ക് കാണേണ്ടത് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കേട്ടോ. again കാണേണ്ടത് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ സെയിം പ്രോബ്ലം ഇറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ്. റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് കാണുക. k is equal to 2.303 by ടൈം എവിടെ ഇടാം? ടൈം 1 hour ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മിനിറ്റിലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അവറിനെ മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റി. 60 log r0 by r. r0 എത്രയാ? r0 ഇതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് 2.4 into 10 power minus 2. r എത്രയാ? അവിടെ കണ്ടല്ലോ 6. ഇതാണ് r. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1.6 into 10 power minus 2. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി, ആ ലോഗിന്റെ പാർട്ട് മാത്രം നോക്കാം കേട്ടോ. ലോഗിന്റെ പാർട്ട് മാത്രം നോക്കാം. ലോഗ് 24/16 എന്ന് വരും അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് 24 2/3 എന്നാ വരിക. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ലോഗ് 3 മൈനസ് ലോഗ് 2 എന്ന് വരും. ശരിയല്ലേ മക്കളെ? സോ ലോഗ് 3 0.477 മൈനസ് ലോഗ് 2 0.3 0.177 എന്ന് ലോഗിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. 0.177. So k is equal to 2.303 into 0.177 by 60 എന്നാണ് കിട്ടുക. നമുക്ക് ആൻസർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പവറിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പവറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി. എന്ത് കിട്ടും? 2.303 ഇൻറ്റു 10 പവർ മൈനസ് 3യിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 177 എടുക്കാം. സോ 10 പവർ മൈനസ് 3 by 60 അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ എത്ര ആൻസർ വരും? ഇത് 60, ഇതൊരു 180 എന്ന് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു 180 എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3 times കിട്ടും. 3 times 3 into, so it will be 6.9 into 10 power minus 3. ഒരു 7 ആയിരിക്കും ആൻസർ വരേണ്ടത്. 7 റേഞ്ച് ആയിരിക്കും റൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുക. 7 റേഞ്ചിൽ കിട്ടും റൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. 6.9 into 10 power minus 3 എന്നാണ്. ലെറ്റ് മീ check the actual value. Actual reported answer is in fact 7 എന്ന് കിട്ടും. 7 എന്ന ആൻസർ കിട്ടണം. സെയിം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത അതേ ചോദ്യം, വേറെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. അടുത്ത ചോദ്യം. നെക്സ്റ്റ്. For a chemical reaction A giving B, it was found that concentration of B increased by 0.2 mole per liter. Concentration of B increased by 0.2 mole per liter in 30 minutes. Average rate of the reaction is per hourൽ വേണം കേട്ടോ. പെർ hourൽ വേണം. നോക്കൂ, R is equal to minus dA by dt plus d by dt of B. So rate of formation of B is equal to rate of the reaction. Rate of formation of B യും rate of reaction ഉം സെയിം ആണ്.
ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ബി ഇൻക്രീസസ് ബൈ 0.2 മോൾ പെർ ലിറ്റർ ഇൻ 30 മിനിറ്റ്സ്. ആസ്കിംഗ് ഫോർ ആവറേജ് റേറ്റ് പെർ അവറിലാണ്. അപ്പോൾ 30 മിനിറ്റിൽ 0.2, 30 മിനിറ്റിൽ 0.2, ഒരു അവറിൽ എത്രയായിരിക്കും? In 30 minutes 0.2, so in 1 hour, that is 60 minutes, it will be 0.2 into 2, 0.4. That is the answer. Answer നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? 4 into 10 power minus 1, answer will be 4. 4 എന്ന ഉത്തരം വരണം, 4 എന്ന ആൻസർ വരണം കേട്ടോ. യെസ്. അടുത്ത ചോദ്യം. certain graph given, you have to select the suitable choice. ഒന്നാമത്തെ ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിക്കാം. റേറ്റ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ്. റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ. സോ എ ക്യാൻ ബി സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ. ബി ടി ഹാഫ് proportional to initial concentration. T half proportional to initial concentration. Again, zero order kinetics. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ. T half proportional to 1 by a raised to n minus 1. n equal to 0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. You get 1 by a raised to minus 1, that is proportional to a. So for a zero order reaction, T half proportional to initial concentration. So that is option B. And this one we cannot predict exactly, so let us leave it. Option D, concentration constant versus time, means nothing is happening, no reaction. And E, rate concentration directly proportional, that means R is equal to K concentration raised to 1. So this is first order kinetics. So first graph zero order kinetics, second graph zero order kinetics, E graph first order kinetics. So first choice, B zero order, correct. C and E first order, so that's out. Second choice, A and B zero order, correct. And E first order, that is the correct answer. Next choice, B and D zero order, out. This is not any reaction. A and B zero order, C and D first order. So the suitable answer is box, B choice. Choice B will be the correct answer. Get up. Yes. അടുത്ത ചോദ്യം. Here we have a first order reaction, A converted to 2B. First order reaction. 1 mole of reactant A gives 0.2 mole of B after 100 minutes. The half-life of the reaction is in minutes. So 1 mole of reactant A gives 0.2 mole of B after 100 minutes. So A converted to 2B, starting with 1 mole, here it is 0. In 100 minutes, T equal to 100 minutes. This formed is 0.2. Therefore, A reacted is 0.1, because 1 mole will give you 2 mole. 0.1 mole will give you 0.2 mole. So A remaining is 0.9. We have to find out half-life. So half-life, T half equal to 0.693 by K, isn't it? 0.693 by K. K can be calculated from this data. K equal to 2.303 by time
time 100 minute. 100 log 1 by 0.9, isn't it? Log 1 by 0.9. Because initial quantity R naught 1, now the quantity 0.9 because 0.1 reacted. So let us figure out this. This will be log 10 by 9, which already we have calculated few minutes back. Log 10 minus log 9. Few minutes back we have calculated 0.046. 0.046. So you get 2.303 by 100 0.046. This is K value. This is K value, right? നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടി ഹാഫ് ആണ് കേട്ടോ. ടി ഹാഫ് ആണ്. So it will be 0.693 divided by K. 2.303 0.046 by 100 will go to top. So what is the answer? So that will be, this will come out 69.3 and that will become 693. Here I am making 0.46. 0.46 can be taken as 0.5 approximately. 0.5 versus 2.3. It will be 1 point something. 693 by 1 point something. So it will be very close to 690. 690 something or 680, 690. That is the range. 680, 690. That will be the range. And the actual figure will come out to be 690. 690 is the actual figure. What I suggested is also the same, 693, and here it comes 1 point something. If it is 693, 1 point something means slightly lesser than this figure. കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.693 by K. K ഇവിടുന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം? 1 mole A taken and after 100 minutes B formed is 0.2. When B formed is 0.2, A react ചെയ്യുന്നത് 0.1 ആയിരിക്കും. Because 1 mole will give you 2 mole. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0.2 mole കിട്ടിയാൽ ഇയാൾ റിയാക്ട് ചെയ്തത് 0.1 mole ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. 1 mole എടുത്തു, 0.1 mole റിയാക്ട് ചെയ്തു, 0.9 mole ബാക്കി ഉണ്ടാവും. So applying 2.303 by time log R naught 1 എന്ന് കൊടുത്തു, R 0.9 എന്ന് കൊടുത്തു. That is log 10 by 9. Log 10 by 9 കുറച്ച് മുന്നെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തത്. ഇതാണ് ഫിഗർ. ഇതാണ് K കിട്ടുക. ആ K ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. വി ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ. കേട്ടോ? യെസ്. അടുത്ത ചോദ്യം. For a reaction of order n, unit of K, unit of rate constant, unit of rate constant, well known, പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല. കെയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താ വരിക? മോൾ റേസ് ടു 1 മൈനസ് എൻ ലിറ്റർ റേസ് ടു n മൈനസ് 1 പെർ സെക്കൻഡ്. പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ മോൾ റേസ് ടു 1 മൈനസ് എൻ ലിറ്റർ റേസ് ടു n മൈനസ് 1 പെർ സെക്കൻഡ്. ഓപ്ഷൻ സി ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓപ്ഷൻ സി ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അടുത്ത ചോദ്യം. Decomposition of A occurs according to the following equation and follows first order kinetics. A gas giving 4B plus C. Plot of log PA versus time results with a slope minus 3.01 10 power 3 and y-intercept 0.3. If the pressure measured in ATM and time in seconds, rate constant എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന റിലേഷൻ ആണ്. ലോഗ് ആർ നോട്ട് ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടി ബൈ 2.303. അറിയാലോ. ദാറ്റ് ഈസ് ലോഗ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ആർ നോട്ട് മൈനസ് കെ ടി ബൈ 2.303. A very popular relation for first order kinetics.
ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷന്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. സോ n ഈക്വൽ ടു 1, log r is equal to log r naught minus kt by 2.303. ഇവിടെ log rന്റെ സ്ഥാനത്ത് log p a ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ y ആക്സിസ്. log p കേട്ടോ, അത് y ആക്സിസിൽ. സോ y is equal to mx plus c. This is y intercept. ആൻഡ് x എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ആണ്. അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇതായിരിക്കും സ്ലോപ്പ് ആയിട്ട് വരും, മൈനസ് കെ ബൈ 2.303. സോ മൈനസ് കെ ബൈ 2.303 ഈസ് മൈനസ് 3.01 ഇൻറ്റു 10 പവർ 3. ചോദ്യം കെ എത്ര എന്നാണ്. കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ഇൻറ്റു 2.3 ഇൻറ്റു 10 പവർ 3. എത്ര വരും? 6.9 ഇൻറ്റു 10 പവർ 3 എന്ന് വരും. 6.9 ഇൻറ്റു 10 പവർ 3. ഓപ്ഷൻ ബി കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടണം. ഓപ്ഷൻ ബി കറക്റ്റ് ആൻസർ വരണം. ശരിയല്ലേ? യെസ്. അപ്പോൾ ഈ ലോഗിന്റെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതറിയാമെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഡാറ്റയാണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ ഈ സ്ലോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കെ ബൈ 2.303 ആണ്. അതായിരിക്കും ഈ ഡാറ്റ. അപ്പോൾ കെ കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ. കെ ആണ് ചോദ്യം. അടുത്ത ചോദ്യം. For this stoichiometry, which is the correct relationship, ഈ സ്റ്റോയിഷ്യോമെട്രിക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് വരിക എന്നാണ് ചോദ്യം. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൻ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബി ആർ മൈനസ് ആൻഡ് എച്ച് പ്ലസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇയാളെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ബി ആർ മൈനസ് ഇൻറ്റു 1/5 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഇൻറ്റു 1/6. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ റിലേഷൻ? ഈ 5 ഇങ്ങോട്ട് വരണം, 5/6 എന്ന് വരണം കേട്ടോ. ബി ആർ മൈനസ് ഈക്വൽ ടു 5/6 എന്ന് വരണം. ഓപ്ഷൻ സി. ഓപ്ഷൻ സി കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും. നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ. യെസ്. അടുത്ത ചോദ്യം. The ratio of T 99.9% to T 3/4 first order reaction. എളുപ്പല്ലേ? T 99.9% is 10 times T half. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പോപ്പുലർ റിലേഷൻ ആണ്. അറിയാത്തവരുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. T 99.9% it is 10 times T half. എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Number 1. Number 2, T 3/4 equal to 2 times T half. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവണം. ഇതെന്തായാലും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവണം. ഇത് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. T 99.9% is 10 times T half. And T 3/4 is 2 times T half. എന്ന് വെച്ചാൽ T half will be half of T 3/4. ഇതെടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. You get 10 half T 3/4. You get 5 T 3/4. എന്താ നമ്മുടെ ചോദ്യം? Ratio of this to this. It will be 5:1. Option box. 5:1 എന്ന് കിട്ടും. B എന്ന് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. വർക്കൗട്ട് ചെയ്താലും ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. നോക്കടാ. T 99.9 equal to 2.303 by K log 100 by 0.1. 99.9 കഴിഞ്ഞു, 0.1 ബാക്കിയുണ്ട്. Divided by T 3/4 equal to 2.303 by K log 4ല് 3 പോയി, ബാക്കി 1 ഉണ്ടാവും. സോ യു ഗെറ്റ്, ഇതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആവും. ഇവിടെ ലോഗ് 1000 എന്ന് വരും, ഇവിടെ ലോഗ് 1000 എന്ന് വരും. ഇവിടെ എന്താ വരിക?
ലോഗ് 4 എന്ന് വെച്ചാൽ 2 സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ലോഗ് 1000 അറിയാലോ 3 ആണ്. ഇവിടെ എന്താ വരിക 2 log 2 2 into 0.3 റൈറ്റ്. ഡയറക്റ്റ് 5 എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ, 5 എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ? യെസ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, T 99.9 10 T½ എന്ന് അറിയുന്നവർ, T 3/4 2 T½ എന്ന് അറിയുന്നവർ സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ ആൻസറിലേക്ക് എത്തും. കിട്ടും. യെസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. In dilute aqueous H2SO4, the complex diaquo dioxalato ferrate 3. ഫെറേറ്റ് 3 അല്ല, ഫെറേറ്റ് 2 ആണ്. കിട്ടും. ആൻസർ മാറും. 3 ആണെങ്കിൽ ആൻസർ മാറും. ദ കോംപ്ലക്സ് ഡൈഅക്വോ എന്നുള്ളത് പഴയ പ്രയോഗമാണ്. ഡൈഅക്വ എന്ന് വരണം. കിട്ടും. സോ ഡൈഅക്വ ഡൈഓക്സലേറ്റോ ഫെറേറ്റ് 3 അല്ല 2 വരണം. കിട്ടും. ഫെറേറ്റ് 3 ആണെങ്കിൽ ആൻസർ വേറെ ആയിരിക്കും. അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും. നോക്കാം. ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ബൈ പെർമാംഗനേറ്റ് ഫോർ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് H+ to the change of permanganate. നോക്കൂ മക്കളെ, it is FeH2O 2 ഡൈ അക്വ, ഓക്സലേറ്റോ 2 C2O4 2. C2O4ന്റെ ചാർജ് 2 ആണ്. അപ്പൊ 2 C2O4ന് 4 ചാർജ് വരും. ഇതിന് 4 മൈനസ് ചാർജ് വരും. അപ്പോ ഇവിടെ 2+ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 2- എന്ന് വരും. കിട്ടും. അയൺ 2+ ആണെങ്കിൽ 2- എന്ന് വരും. And this interacting with the permanganate MnO4- in acid medium. Permanganate in acid medium. You get permanganate എന്തായിട്ട് മാറും? Mn2+ ആയിട്ട് മാറും. ഇനി ഫെറസ് എന്തായിട്ട് മാറും? ഫെറിക് ആയിട്ട് മാറും. സപ്പോസ് ഇവിടെ ഫെറിക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, ആ കൺവേർഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഫെറിക്കിനെ വീണ്ടും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഫെറസ് ആണെങ്കിലും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് ആൻസർ മാറുന്നു പറയാൻ കാരണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഫെറിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് റിയാക്ഷൻ ഇല്ല. കിട്ടും. അപ്പോൾ ഫെറസ് ആണെങ്കിൽ ഫെറിക് ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ ഓക്സലേറ്റോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും. എത്ര കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്? 4 കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കിട്ടും. നൗ യു സീ ഫെറസ് ടേൺ ഫെറിക്, ഫെറസ് ടേൺ ഫെറിക്. ദിസ് ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ. N ഫാക്ടർ +2 നിന്ന് +3ലേക്ക് 1. ഇനി ഓക്സലേറ്റോ ടേൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ഓക്സലേറ്റോ കാർബൺ +3 ആണ്. അത് എന്തായിട്ട് മാറി? +4 ആയിട്ട് മാറി. സോ വാട്ട് ഈസ് N ഫാക്ടർ? ദാറ്റ് ടു ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ. N ഫാക്ടർ എന്ത് വരും? +3ൽ നിന്ന് +4ലേക്ക് 1 എന്ന് പറയരുത്. ഇൻറ്റു 4 കാർബൺ ഉണ്ട്, അപ്പൊ 4 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടോട്ടൽ N ഫാക്ടർ 5 എന്ന് കിട്ടും ഓക്സിഡേഷനിൽ. വാട്ട് അബൌട്ട് റിഡക്ഷൻ? റിഡക്ഷനിൽ എന്ത് വരുന്നു? റിഡക്ഷനിൽ പെർമാംഗനേറ്റ് +7 +2 ആവുന്നു. അതും 5 ആണ്. അപ്പോൾ റിഡക്ഷനിലും N ഫാക്ടർ 5 ആണ്. അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷനിലും റിഡക്ഷനിലും N ഫാക്ടർ സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ചാർജാണ്. ഹൗ ടു ബാലൻസ് ദ ചാർജ്? FeH2O twice C2O4 the whole 2- plus MnO4- plus H+ giving Fe3+ plus Mn2+ plus 4 carbon dioxide. How to balance the charge so that you can get the stoichiometry here. And once you get the stoichiometry there, അപ്പോഴേ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താ ചോദ്യം ഇതാണ്. ഫോർ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് H+ ടു ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പെർമാംഗനേറ്റ്, രണ്ടുപേരുടെയും റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്താലേ H+ന്റെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി അറിഞ്ഞാലേ ബാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ H+ന്റെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി എന്ത് വരും മക്കളെ? നോക്കടാ, ഇവിടെ 2 മൈനസും 1 മൈനസും 3 മൈനസ്, ഇവിടെ 3 പ്ലസും 2 പ്ലസും 5 പ്ലസ്.
അപ്പോൾ 3 മൈനസും 5 പ്ലസും. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി 8 പ്ലസ്. അപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് ആയി. നോക്ക്, 2 മൈനസ് 3 മൈനസ് 8 പ്ലസ്. അപ്പോൾ 5 പ്ലസ് ആയി, ഇവിടെ 5 പ്ലസ്. സോ H plus stoichiometry will be 8 and stoichiometry for this is 1. So this is 1 mole and this is 8 mole. So the rate of reaction H plus versus permanganate. Rate of reaction H plus removed and that of permanganate removed. It will be 8:1. 8 is the answer. 8 എന്ന ആൻസർ കിട്ടണം. സോ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് H പ്ലസ് എത്ര വരും? മറ്റേതിന്റെ 8 ടൈംസ് വരും. ശരിയല്ലേ? യെസ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻവോൾവിംഗ് റിഡോക്സ്. ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൈനറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും, ബേസിക്കലി ചോദ്യം കൈനറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും അത് എവിടെയൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കണം നോക്കി. റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ബാലൻസിങ് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അല്ലെ? ബാലൻസിങ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മാത്രമല്ല തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ കോംപ്ലക്സ് പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സിന്റെ പേര്, ചാർജ്, അത് എഴുതുന്ന എല്ലാം അറിയണം. അതിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത്, റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് +3 ഫെറേറ്റ് 3 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, കംപ്ലീറ്റ് ട്വിസ്റ്റായി. ഫെറേറ്റ് 3 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, കംപ്ലീറ്റ് ട്വിസ്റ്റായി. കാരണം ഫോർമുല എന്ത് വരും? FeH2O 2 times C2O4 twice. നോക്കടാ, ഇത് 3 പ്ലസ് ആയില്ലേ, ഇവിടെ 4 മൈനസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് എന്നാ വരിക, ചാർജ് തന്നെ മാറി. നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, റിഡോക്സ് മാറും. കാരണം ഇയാളെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഫെറസിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് ഫെറിക് ആക്കി മാറ്റാം, ഫെറിക്കിനെ ഫെർദർ ഓക്സിഡേഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ എൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവില്ല, ഇത് ഉണ്ടാവില്ല, ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ കോഎഫിഷ്യൻസ് മാറും, ആൻസർ മാറും. അപ്പൊ ആ പേരില് അയേൺ 2 എന്നുള്ളത് അയേൺ 3 എന്നായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോറി മാറി. സോ ഐ സജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അയേൺ 3 വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ അയേൺ 3 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഈ പേര് ഡൈ അക്വ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഡൈ അക്വ ഡൈ ഓക്സലേറ്റോ ഫെറൈറ്റ് 3 തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. യെസ്, സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിന്റെ ആൻസർ 8 കേട്ടോ. 8 ആൻസർ വരണേ. അടുത്ത ചോദ്യം. അക്കോർഡിംഗ് ടു അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻ, ഹൈ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇംപ്ലൈസ് ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ. തെറ്റല്ലേ? ഹൈ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ സ്ലോ ആയിരിക്കും. അടുത്തത്, റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻക്രീസസ് with increase in temperature. This is due to greater number of collisions whose energy exceeds activation energy. Rate constant increases with increase in temperature due to greater number of true statement. ഇനി മോർ ദാൻ 1 ചോയ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല, അതും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആൻസർ ബി ആണ്. സി ഉണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യാം. Higher the magnitude of activation energy, stronger the temperature dependence. True ആണ്. Apply Arrhenius equation. Log K2 by K1. This is temperature coefficient, that is temperature dependence, equal to EA by 2.303 R T2 minus T1 by T1 T2. So higher the activation energy, higher the temperature dependence. That is also true statement. So it is more than 1 ചോയ്സിലാണ് ഈ ആൻസർ വരേണ്ടത് കിട്ടും. ഓഫ് കോഴ്സ് ജാക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അടുത്തത്, the pre-exponential factor is a measure of rate at which collisions occur. The pre-exponential factor is a measure of rate at which collisions occur irrespective of this energy. അതും ട്രൂ അല്ലേ? K equal to A e raised to minus EA by RT. K equal to A e raised to minus EA by RT. നോക്ക്,
the pre-exponential factor, ഇതിനെയാണ് pre-exponential factor എന്ന് പറയുക കേട്ടോ, is a measure of rate at which collisions occur. It is called collision frequency. അതിനെ collision frequency എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ. അതും ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ആൻസർ എ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ആൻസർ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബി സി ഡി, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആൻസർ കേട്ടോ. യെസ് ജാക്ക്, ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ തരാം, ഡൗട്ട് ഉള്ളത് അതിലേക്ക് അയച്ചോ കേട്ടോ. ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു, ഡോണ്ട് വറി. ദിസ് ഈസ് മൈ കോൺടാക്ട് നമ്പർ. ലെറ്റ് us not waste our time over here. നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ടേ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡൗട്ട് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല. നോട്ട് ഡൗൺ മൈ നമ്പർ. And that's my name. Jack. That's my name. That's my contact number. ഈ ഡൗട്ട് മാത്രമല്ല, ഈ ഡൗട്ട് അയച്ചോളൂ, എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അയച്ചോ കേട്ടോ. ഫീൽ ഫ്രീ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത്, ഡോണ്ട് വറി അറ്റ് ഓൾ. യെസ്, ആ ഡൗട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് കേട്ടോ. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അയച്ചോ, നോ വറീസ് അറ്റ് ഓൾ. യെസ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി സി ഡി, ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ ഐ എം നോട്ട് സ്പെൻഡിങ് ടൈം ഓവർ ഹിയർ. നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ശരി, യെസ്, അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. An organic compound undergoes first order decomposition. The time taken for its decomposition to 1/8, 1/10 of its initial concentration, T 1/8, T 1/10 respectively. What is the value of T 1/8, T 1/10 into 10? That is the question. എളുപ്പല്ലേടാ, എളുപ്പല്ലേ? T 1/8, T 1/10. It will be 2.303 by K log T 1 by decomposition to 1/8 കേട്ടോ. അപ്പോൾ 8 എടുത്തു 1/8 ആണ് റിമൈനിങ്, 1/8 ആണ് റിമൈനിങ്, 1 out of 8 റിമൈനിങ്. സോ 8 എടുത്തു, 1 റിമൈനിങ്. ഇനി ഇവിടെ 2.303 by K log 10 എടുത്തു, 1 റിമൈനിങ്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇതൊക്കെ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആവും. ന്യൂമറേറ്ററിൽ log 8 എന്ന് വരും, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ log 10 എന്ന് വരും, ദാറ്റ് ഈസ് 1. അപ്പോൾ log 8 എന്ന് വരും, ദാറ്റ് ഈസ് log 2⁻3, ദാറ്റ് ഈസ് 3 log 2, 3 into 0.3, 0.9 എന്ന് വരും കേട്ടോ. 0.9. ഒരു ഇൻറ്റു 10 ചെയ്യണം, എന്താ പ്രശ്നം? അപ്പോൾ 9 എന്ന് വരും. ഫൈനൽ ആൻസർ 9 എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ. ഫൈനൽ ആൻസർ 9 എന്ന് കിട്ടും. യെസ്, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. The time taken for decomposition to 1/8 and 1/10. അപ്പോൾ 8 എടുത്തു, 1 ബാക്കിയുണ്ട്, 10 എടുത്തു, 1 ബാക്കിയുണ്ട്. അതിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ log 8 log 10 എന്ന് വരും, ഇത് 1 ആയിരിക്കും. log 8 എന്ന് വെച്ചാൽ log 2⁻3, ദാറ്റ് ഈസ് 3 into 0.3. log 2 അറിയാലോ, 0.30. യെസ്, ഫൈൻ, ഓക്കെ. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി സി ഡി കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ആൻസർ 9. അടുത്ത ചോദ്യം. Yes. Under the same reaction condition, initial concentration 1.386 mole per decimeter becomes 40, half in 40 seconds and 20 seconds. ഇത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ്. തൊട്ട് കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്തു. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്തു. ആ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സെയിം ഡാറ്റ, സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് മുന്നേ ചെയ്തു. എനിക്ക് ആൻസർ ഓർമ്മയില്ല. യെസ്, റേഷ്യോ K1/K0 ചെയ്തതല്ലേ? K1/K0 0.693 by T half. പിന്നെ ഇവിടെ R0/2 T half ചെയ്തു നമ്മൾ കേട്ടോ. കുറച്ച് മുന്നേ ചെയ്ത സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കത് വിട്ടേക്കാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. അടുത്തത്, ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് H2O2 ഫോളോസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ്. 50 minutes. In 50 minutes, the concentration of H2O2 decreases from
0.5 to 0.125 molar in one such decomposition. അപ്പോൾ 0.5 0.125 ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ 0.5 ടൺ 0.25 ടൺ 0.125 എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ടി ഹാഫ് ആണ് 2 ടി ഹാഫ് ആണ് 2 ടി ഹാഫ് 50 മിനിറ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ടി ഹാഫ് ഈസ് 25 മിനിറ്റ്സ്. ശരിയല്ലേ? Now, when the concentration of H2O2 reaches 0.05 molar, the rate of formation of O2 will be, മക്കളെ ടി ഹാഫ് കിട്ടിയാൽ കെ കണ്ടുപിടിക്കടാ. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ് അല്ലേ? R equal to K into concentration of H2O2 raised to 1. റൈറ്റ്? കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. കെ കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെയാ? K is equal to 0.693 by T half. That is 0.693 by 25. So R is equal to 0.693 by 25 into 0.05. 5 into 10 power minus 2. 0.05. എന്ത് വരും മക്കളെ? ഇവിടെ 5 എന്ന് വരും അല്ലേ? So what is the answer? എത്രയാ ആൻസർ വരിക? 5. So it is 0, 1, 19, 114 something. 0.14 into 10 power minus 2. ശരിയാണോ? Or 1.4 into 10 power minus 2. Right? That will be the rate of reaction. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് O2 കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ. ഫോർമേഷൻ ഓഫ് O2 കുറിച്ചാണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി H2O2 gives H2O plus half O2 എന്നാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷന്റെ പകുതി വരും. ഇതിന്റെ പകുതി വരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സി വരണം. ഇതിന്റെ ശരിയല്ലേ? ഓർ ഈസ് ഇറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റിയോ? $1.386 കിട്ടോ. 1.386 into 10 power minus 3 അതിന്റെ പകുതിയെ വരും. 1.386 into 10 power minus 3. 1.386 into 10 power minus 3. 5 times 1.4. 0.14 into, so 1.4 into 10 power minus 3 വരണം കേട്ടോ. ആ പവർ ഇട്ടതൊന്ന് തെറ്റിപ്പോയി. 10 power minus 3 എന്ന് വരണം. അതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് വെച്ചാൽ 1.4ന്റെ 0.7 something into 10 power minus 4. So it will be option A. Option A will be the correct answer. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. 0.5 turn 0.125 in 50 minutes. 0.5 turn 0.125 in 50 minutes. എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ടി ഹാഫ് ആണ്. 2 ടി ഹാഫ് 50 minutes എന്ന് വെച്ചാൽ ടി ഹാഫ് 25 minutes. റൈറ്റ്? നമ്മുടെ ചോദ്യം റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് O2 ആണ്. റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്താണോ അതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് O2. റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെ? റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ് R is equal to K H2O concentration raised to 1. K എത്രയാണ്? ഇതിൽ നിന്ന് K കണ്ടുപിടിച്ചു. 0.693 by T half. അപ്പൊ K കിട്ടി. K സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റേറ്റ് ഇത്രയും കിട്ടും. ഏത്? റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? O2ന്റെ ഫോർമേഷന്റെ ടേംസിലാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാഫ് ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ. സോ 1.4 10 power minus 3 അതിന്റെ പകുതി വരണം. ശരിയല്ല? അപ്പൊ 0.7 something into 10 power minus 3, 7 into 10 power minus 4, close figure 6.93. That will be the correct answer. Okay. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. സമയമായോ? ഇല്ല, സമയമുണ്ട്. അടുത്ത ചോദ്യം. For the decomposition of azomethane,
It's a first order reaction. First order reaction. Variation of partial pressure with the time. Variation of partial pressure with the time. Given. ചോദ്യം half life of the reaction is. Half life of the reaction is. So it is given log P by P naught. Log P by P naught. Okay, മക്കളെ log P naught by P is equal to log P naught by P is equal to KT by 2.303 എന്നാണ് കിട്ടും. ഇവിടെ ln ആണ്. ln ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ln P naught by P is equal to KT എന്നാണ്. Therefore, ln P by P naught എന്തായിരിക്കും? മൈനസ് കെ ടി ആയിരിക്കും. മൈനസ് കെ ടി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കെ വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ. കെ കിട്ടിയാൽ ഹാഫ് ലൈഫ് ആയി. കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ലൈഫ് ആയി. വാട്ട് ഈസ് ഹാഫ് ലൈഫ്? ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.693 by k. That is 0.693 divided by 3.465 into 10 power 4 ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോവും. 10 power -4 ആവും. ഇനി അതിനെ -5ലാണ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് 6.93 divided by 3.4 something into 10 power -5. അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 2 point something അല്ലേ, ഓർ 2 എക്സാക്ട്ലി ആ റേഞ്ചിലായിരിക്കും വരിക. യെസ്, 2 റേഞ്ചിലല്ലേ വരിക? 2 റേഞ്ചിൽ വരും. ഇൻറ്റു ആൻസർ 2 റേഞ്ച് 2 തന്നെ ആയിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ 2 തന്നെ ആയിരിക്കണം ആൻസർ. എക്സാക്ട്ലി 2. എക്സാക്ട്ലി 2 is the answer. Fine. I repeat, log P naught by P KT by 2.303. ഇവിടെ ln ആണ്, നാച്ചുറൽ ലോഗ് ആണ്, ln ആണ്. ln P naught by P KT ആയിരിക്കും. ln P by P naught minus KT ആയിരിക്കും. That means y is equal to mx plus c. അപ്പോൾ ഈ m ആണ് ഇത്, റൈറ്റ്? ആ m ആയിരിക്കും അത് വരിക. അപ്പോൾ ഈ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? k ആണ്. സ്ലോപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു k. ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടി ഹാഫ് ആണ്. ടി ഹാഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ റിലേഷൻ k കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടായി. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടി അല്ല, 500 ആയിരുന്നപ്പോൾ ഹാഫ് ലൈഫ് 240 സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ 240 by 60, 4 മിനിറ്റ്. 4 മിനിറ്റ്. ഇനി അതേ ക്വാണ്ടിറ്റി 250 ടോറായി. 500 ടോറിന് ഇതാണ് ഹാഫ് ലൈഫ്. 250 ടോറിന് എത്രയാ ഹാഫ് ലൈഫ്? സെയിം 4 മിനിറ്റ്. സെയിം 4 മിനിറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഹാഫ് ലൈഫ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഹാഫ് ലൈഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ്. ഹാഫ് ലൈഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ്. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ ആണ് ചോദ്യം. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ. യെസ്, ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Isn't that last question? It seems. അതെ, അതെ. That is the last question. At 30 degrees Celsius, half-life of decomposition of Ab2 200 seconds and is independent of the initial concentration of Ab2. The time required for 80% of Ab2 decomposition is. So, half-life is independent. That means first order kinetics. Half-life independent. That means first order kinetics. Right? അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ റിലേഷൻ? എന്താ നമുക്ക് കാണേണ്ടത്? ടൈം ആണ് കാണേണ്ടത് കേട്ടോ. സോ ടൈം ഫോർ 80%, ഇറ്റ് ഈസ് 2.303 by k log 100 by 20. 80% ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തു, 20 ബാക്കി ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? കെ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? ഹാഫ് ലൈഫ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഹാഫ് ലൈഫ് ഗിവൺ 200 seconds. Half life given 200 seconds. So k will be 2.303 by 0.693 divided by t half. So it will be going to numerator into log 100 by 20, 10 by 2, that is log 5 അല്ലേ? log 5 അറിയാലോ 0.7 ആണ്. log 5 is 0.7. log 5 ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല, നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ അറിയാം. log 5 is 0.7. So the value will be
2.303, 200, 0.7 divided by 0.693. 0.693യും 0.7 അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തു. 200ഉം 2.303യും എത്ര വരും ഇവിടെ? 4.6 100 എത്ര വരിക? 467 seconds, isn't it? 467 seconds ആയിരിക്കുമോ അല്ലേ? അതോ അതിലും കൂടുമോ? 467 seconds അല്ലേ വരുള്ളൂ, അതിലും കൂടുമോ? ഇല്ല, ഓപ്ഷൻ സി 467 seconds വരും കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻ സി ഈ സാധനം വരും. ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക. ടൈം 80%. ഇറ്റ് വിൽ ബി 2.303 by k log 100/20. പെർഫെക്റ്റ്. log 100/20 എന്ന് വെച്ചാൽ log 10/2 log 5. log 5 is 0.7, isn't it? Now what is k? K will be 0.693/t half. K will be 0.693/t half. t half ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. So 0.693/200. 200 മുകളിലേക്ക് പോയി. 2.303 200/0.693 into 0.7. ഈ 0.7ഉം ഈ 0.7ഉം കട്ട് ചെയ്തു. 0.693 ക്ലോസ് ടു 0.7. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കട്ടായി. പിന്നെ വരുന്ന 2.3 into 200, that is 460 range. We get the answer straight away. And that was the last question for the today's class. നമ്മുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു. റൈറ്റ്, സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരമാവധി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ, കൈനറ്റിക്സ്. റൈറ്റ്, വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ മീറ്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. റൈറ്റ്, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. വി വിൽ മീറ്റ് ടുമോറോ വിത്ത് അനദർ ചാപ്റ്റർ. ടിൽ ദെൻ, ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.